Good evening, friends. Namaste. Hi, everyone. Good evening, Good sir. evening, sir. Good evening, Good sir. evening, sir. Sir. How are you all? Good evening, sir. On top of the world, Top sir. of the world, Top of sir. the world. Okay, excellent. Nice. So, welcome to the first session of September 24 and onwards. It is not just for September 24. I was very clear. So, it can be September 24, Jan 25, or even June 25 students. They can join this session. So, the first session of revision. Now, there are two categories of people. No doubt, today's session, we have kept it public live only because it's the first session. Subsequent classes, so it will be private only. Today's class will be public live because many people may not be aware it's public or whatever it may be. That's why. Fine. Now, 2, 3 points. Point number one, Zoom live classes with video on to the extent possible is more impactful. YouTube, exceptional cases, you have to go for it. Second point is, with a dedicated effort of 1 month, 1.5 months classes, okay, all of you sitting here eligible for September 24 can pass. We will give our best to make you to pass minimum with 60 plus. You convert that into 80 plus or you bring down to 50, still you can pass, okay. You cannot bring it down below 50, okay, but with full focus and energy. And yes, revision classes will be little lesser fun. We'll not have a lot of funs in the revision classes because time is not there. Otherwise, regular class will fun jokes. Shetty sir ittale jokes illa andre it cannot be a Shetty sir. Okay, it will be that, but still. And we teach mainly in English. Anybody wants me to translate to Kannada translate ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಿ ಫುಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಸಮ್ವೇರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್. ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹಿಂದಿ को ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ कर सकता हूँ. Tulu to Bakur but okay. So this is the plan of action. And don't miss any regular revision classes. Don't miss because revision classes are more powerful, more impactful than your other classes. We'll try to do the best and give the best. We have got the best of the material, best material. We have made earlier batch material and it has been upgraded by our all India toppers. Okay. Special thanks to Rishika and Suvyakta, but they have done a brilliant job. Special also thanks to our office team, especially Chandan, and we have done it. We'll be sharing that material to you. So the plan of action is, I'll take the class today. There's a revision material which has been made, beautiful revision material. I'll be sharing it to you at the end of the session. So all of you try to take a printout. I know. So the soft copy ottini. So picture memory we have discussed n number of times. Work agala. Yes, something sir is already there. No, parvagilla. So we had eaten yesterday. No? Again, why are you eating? Let us not ask the stupid questions, sir. There are something we have repeated. For example, we had an interesting question from our team. Sir, all the MTP, RTP questions are already there. Why you want again MTP again? The purpose is different. There, topic-wise it is there. Here, the format will be there. Format. So that's why whatever I give, complete you take. I know you may spend 50 rupees extra for the photocopy. Again, one more thing is, so in Bangalore, photocopy is available at around 50 paisa, around 50 paisa per copy. Some places at kerosene 35 paisa also may be available. Don't go for that 35 rupees kerosene. I know some of you, for the sake of saving 10 paisa, you go for it and you spoil your health. Don't get into that. And outstation, other way around. Outstation in Mangalore, etc. I saw some of the places, it is 5 rupees per page. It's horrible. They take all the print or whatever. What you people do, I'll be sharing. Nataraj uncle number also you have 83102. Those this number, sorry. And please tell him to photocopy and courier it to you. Trust me, photocopy and courier cost will be lesser than the cost what you'll be spending. Understood that? I hope all of you understood. Fine. Right. So now all of you, you have to keep your unique, special 200 pages book. So what you have is already 200 pages book. Okay. Look at, wait. Don't conclude. I'll give some time. 2 hour marks. There are some students who are writing September 24, some majority are writing for the first attempt. They're the present batch students. For you people, we are not completed the regular class yet. So we'll take care of you in the manner it is required. Second one, some of our friends would have written in June 24, but unfortunately, all India result was not so great. We have missed the train. That's okay. Okay. So now 2 hour marks. For all of you, I will be doing around 60% of the syllabus revision in the first revision. So this revision is for 50 marks. After 1 week, I'll tell you the date also. We'll be releasing the schedule by today or tomorrow. So there will be a mock test. Mock test has to be taken serious. And this time we have decided to do the mock test
Zoom online live. Okay, so those who are interested, you write seriously. That's why I'll try to keep it on Sunday itself so that everybody will have a reasonably, so that Meghana will say, sir, my college is there. So then Chetana will say some clues is there. Then Mihir will say, my girlfriend is coming. Sunday, I don't think, Sunday holiday, girlfriend is Mihir? ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಓಕೆ ರೈಟ್ ಯಾ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ Rose and chocolate, sir. ಏನೋ Holiday. Rose and chocolate, sir. ಫ್ರೋಸನ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಫ್ರೋಸನ್ ಇರ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಇರ್ಲಿ ಸೊ now my friends who attended the cap students, I'll talk to non-caps also. For us, all are equal here, so cap students, you have already 200 pages book. What is 200 pages book? My non-cap friends who are listening, you have to maintain one unique book for all the special points. During that 1.5 days, you will not be able to complete entire syllabus in 1.5 days. That's why you need to maintain one special book, which we generally call it as a 200 pages book, which may go to 500 pages. Definitely, even 200 to 500 pages you can read in 1.5 days. So, present batch as well as previous batch, you have already one 200 pages book. You have to keep that book with you. Capsite. Just listen. Wait. I'll give time to get the books. So keep that book. So for example, when I'm doing rectification of errors, you have to open. I told you to write the book with the page number and index. If you're not done, wake up at least now. Okay. Page number with the index. When I'm doing in the class, you'll not be searching the pages. Now it's okay. So page number and index. You have to open. Whatever the points I keep telling with the caps material, you have to keep on highlighting it wherever required or underline. That's enough. So any other point, I had told you after every chapter, 3 to 4 pages you have to leave on that. Any other point, you can keep on scribbling down at the end of the chapter only. For example, BRS, you have written something, BRS, rectification of errors. You have written 10 pages, 4 pages notes. So whatever the points I'm telling, most of them will be there in the 200 page book. Underline, highlight. If I come across any new point when I'm doing some problem analysis, etc., make a note in this page only. This, so 5th page, 6th page. No, sir, I have not left the page. In karma. So write separately one more index. So you have to give the index, rectification of errors, part 2, part 3, something like that. You have to do it. Understood? But good, you maintain. In addition to that, you have to keep one more totally empty, like some of our brain, separate book. Wherever you think something extra has to be written, some problems, I tell you to note it down. No? You have to keep on noting down in that book. Is it clear? So you should have today 2 books. One is 200 pages book already written, because September Kelly, we don't have extra time to write again and do all these things. And one more 200 pages normal book, plain. Is it clear? And from tomorrow, you should also have at least, okay, try to have that printout in your hand. What are the revision material? So all the 3 will go hand in hand. So you can either write it down in the 200 pages book, or extra blank page, or in the 200 pages revision material what I'm giving, there also you can write. Try to understand, you don't have too much time this time to prepare, write again, etc. Extra prepare करने के लिए time नहीं है. समझ में आ गया? एल्रिग अर्थ आयता? Anybody want me to translate to any other language? Yes, sir. Korean language? I don't like it. Next, my new friends who are non-CAPS sites, they are also CAPS family. Welcome to CAPS family. और चप्पल उड़ी रोज जोरागे, चप्पल उड़ी रो. Reaction code help you. Reaction code कल निम्गले online कोड़ी. Okay. Welcome to CAPS family. So all will be treated on par. Now, only thing is you do not have the 200 pages book, etc. Don't get tense. I'll be sharing this revision material today itself. So you can send a message to chat box. You can later, not now, 831024937. So this number, not now, later, no, don't send. After 5 o'clock, send a message saying that, sir or madam, please share the revision material. Take the printout and keep it with you. And you also, wherever you want to highlight, underline, in the 200 pages book you can write, or in the printed material only you can write down. Any confusion about this matter? Anybody has any doubt, any confusion, any question? Clear? All of you clear? Okay. So fine, let us start. Go slowly, starting early, but wherever required, let us pick it up. Okay, the pace. This is a beautiful revision material which we are giving for several batches. All of you listening? Print ತೆಗೆಯೋಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Yes, sir. September 24 and onward. There's an index. It's basically consisting of 3 things. Pure theory, all problems of the MTP are beautifully done. Just to do it. But illu ನೀವು ಚೌಕಾಸಿ ಮಾಡಬಾರದು.
So this also I cannot do on the first. Then important definitions also we are given. So again, like our regular meter only, we have given a beautiful index. So every chapter, sir, I am doing theory now, a corresponding problem. Theory now, corresponding problem. Then we have, so June 24 question number, I'll be starting with that, how the format is, which you will not understand 100%. My present batch friends who are writing September 24 for the first time. We also have the latest Taja press September 24 MTP. Then 3 MTPs of the June 24 beauty. As we say, pattern will be similar. Questions need not be lifted. Pattern will be similar. Sir, ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಐ ಥಾಟ್ ಅದೇ ಬರುತ್ತಂತ ನೀವು ಥಿಂಕೇ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಾನು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ನೀವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. Pattern will be similar, and if you prepare for 114 marks, 125 marks, ನಿಮ್ದು 120 marks ಪೇಪರ್ ಇರುತ್ತೆ, you cannot get lesser than 60 to 80, but you have to work for 100. ಇಲ್ಲೂ ಅಲ್ಲಾಡ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಕಷ್ಟ. ಗೋ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್, ಯು ಡು ಗೋ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿಗುವ ಆಗಲೇ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕಿಂತ 1.5 ಗಂಟೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ನಲ್ಲ ನಾನು. ಸರ್ ಈಗ ತಾನೇ ಮನೆಗೆ ಬಂದೆ ಸರ್. ಸ್ಟೋರಿ ನನಗೆ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಜೋಶು ಹೇಳೋ, ನೋ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಟು ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಇನ್ ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ. ತಿನ್ನಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಈಗ ಬಂದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಈಗ ತಿಂತೀರಾ ಬರೀತೀರಾ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಯು ಡು. ಇರ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವಿಚ್ ಐಲ್ ಬಿ ಶೇರಿಂಗ್ ಟು ಆಲ್ ಆಫ್ ರೈಟ್. So then we have RTP, then some important definitions. So let's straight away go to page number 214 plus 5 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು? Yes, right, sir. ಸುಮ್ಮನೆ ಅದು PDF page number. Yes. This is the question paper of June 24 as such. So read the question paper, Purvi Keshav. Let her do 3 things at a time: attending the class, eating, and reading. Ode. Yes, sir. June 24 question paper. Sir, instructions ಓದ್ಬೇಕಾ? That's exactly what I wanted to do. So you need to read the instruction. But as of now, let us not worry. We'll be doing one more session. This is important. Accounts only, you'll have one more revision of the balance portion where you'll have one more 100 marks mock test. Will you be serious about mock test? Those Yes, who are not serious Yes, about sir. mock test, relax and chill. Okay. So see, because you have taken a life decision to lift your career to the next level, you have to work hard. Thoda work hard, focus. Next 1 month, 1.5 month, fully focused. 1.5 days, I'll give chill out. That is a habba and half day maja madake. Adu bitre everything you should involve. Yearly. So first question is compulsory. Answer any 4 from the remaining 5. And working note should form. So the most crucial aspect is, being my student, you can never fail in CA accounts class or the CA course. Why? Because the working, my student, even Aman sir, SMS, they're all our students. They all would have followed the same approach. So accounts especially, whether final answer matches or not, doesn't matter. Working notes are important. No sir, I don't like to write. ಕರೆಯದೆಲೆ ಬರುವವನ ಬರಿಗಾಲಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವವನ ಬರೆಯದೆಲೆ ಓದುವವನ ಕರೆದು ಕೆರದಲ್ಲಿ ಒಡೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ಅಂತ ಸರ್ವಜ್ಞ has told long ago. So why those who are not keen on writing, you are in a wrong class, wrong session. Is it okay? Right. That's why you're right. You're right. I know. And one more previous batch. Sir, already I have written. Then CA students say, already I have given the result. No. ಅದಕ್ಕೆ ಅಣ್ಣ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಯುವರ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್. ಓಕೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ವಾಲ್ವ್, ಫುಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್. ಫೈನ್. Next, at the end, I'll give the plan of action also for the week. So first question is, state with reasons whether the following are true or false. So 50 marks are now. Instead of giving 6, we'll give you only 3 because the first mock test will be for 50 marks. Artha agta idea? Yes. Now let us try to answer first question. Simple, casual. Ode. You know the yaradru odi. Whoever wants to read. Yes. Or tintada or mukli. Anybody? Anybody want to read? Read. If the closing stock appears in the trial balance, then it does not enter in trading account. It is shown only in the balance sheet. Yeah. So if the closing stock appears in the trial balance, then it should directly go to the balance sheet. True or false? True. Tell me, just generally. Answer is true. True, sir. True. So closing stock can appear in the trial balance. They have already adjusted against the purchases. So since it is adjusted against the purchase, it will appear in the balance sheet directly. True with reason. One more blunder you do. So true,
ಹಂಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಅವರು ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಇನ್ ಯು ರೈಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೂ, ಬಿಕಾಸ್ ಟ್ರೂ ವಿತ್ ರೀಸನ್ ಕೊಟ್ರೆ 2 marks. ಹಾಫ್ ಮಾರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಟ್ರೂ. ಸಾಕೋ ನಿನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸಾಕೋ, ರೀಜನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸಾಕೋ ಜೋಶ್ವಾ, ಅಮಿಕೋ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಏನೋ ಒಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋ, ಫುಲ್ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಾಲು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡವ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯಾವುದು when it comes to ಅದಕ್ಕೂ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟ, ಡೋಂಟ್ ಗಿವ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಗುಬೆ. ನಿನ್ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಹೆಂಡತಿಗೂ ಆಕ್ಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇನಾ. ನ್ಯೂಟನ್ ಥರ್ಡ್ ಲಾ ವರ್ಕೇ ಆಗಲ್ಲ ನೀನ್ ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೂ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟ ಅವನು ಅಲ್ವಾ. ಅವನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಪ್ಲೇಯರ್ ಇರ್ಲಿ. ಸೊ so you're right, true, since purchases is already adjusted. Your language can be slightly different, but meaning should be reasonably similar irbeku. Yenappa, meaning should be reasonably similar. Yes, answer is true. So next, second point. Sumne odi. If the amount is posted in the wrong account or it is written on the wrong side of the account, it is called error of principle. So wrong account ಅಥವಾ wrong side, is it error of principle? What kind of error is this? It is error of commission. The answer is false. It is an error of commission. Principle is what? Accounting principles are not. Capital is treated as a revenue is treated as a capital, etc. That's called error of principle. Answer is false with reasoning. Next point you don't know, that you are not discussed. Point number 4. Odi already cover ಆಗಿ syllabus ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. Promissory note. I think so. Who is reading? I think there's a gap ಆಗ್ತದೆ, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಗ್ತದೆ. ಟಕ್ಕವದೆ ಪವನ್ ನಿತ್ಯಶ್ರೀ ಓದ್ತಾರದಾ? Yes, sir. ಏನೋ ಸ್ಲೋ ಆಗ್ತಾರೆ, ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಪವನ್ ಹೌದು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ. Promissory note is different from bill of exchange because the amount is paid by the maker in case of former and by the acceptor in the later. So, true or false? Look at me again. You have to think and give the answer. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡೋಲ್ಲ. Bills of exchange. I am the seller. I sold goods to Hiranmai. I sell the goods and I am the person who is preparing a bill of exchange. I am the preparer ಅಥವಾ drawer and she is the acceptor. So who has to make the payment in bills of exchange? Drawer or acceptor? Acceptor. That portion is correct. Next, I have sold goods to Ananya Holla. Then she says, sir, you don't worry, I will prepare a document. She prepares that. She is called maker, promissory note, and she has to make the payment. Who has to make the payment? Maker or acceptor? Maker. Now tell me, after understanding the laws, tell me. So what, true or false? Promissory note different reason, because the amount is paid by the maker in the case of farmer. Farmer in the first case, bills of exchange, promissory note, and except in the case of later case. Yes, tell me. True, sir. True. Yes, look at this. Next, already 50-60% syllabus ಅಷ್ಟೇ ಆಗಿದ್ದು, but still look at the way you are able to answer. All errors are rectified by way of journal entries. True or false? True, sir. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ risky. I am little apprehensive. All errors ಅಂದ್ರೆ something maybe total of the balance sheet ಇರ್ಬೋದು, something may not be, ಅಥವಾ before trial balance you may not have to do the rectification by way of a journal entry only. So it depends on the way CNC takes a stand. Let us wait. This previous batch ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಹೇಳಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಡ್ಬೇಡಿ. Evaluation account is also known as profit and loss adjustment account. True. Profit and loss. True, because this is one of the adjustment account opened in the case of admission, retirement, and death of a partnership. Istu barade. So around 4 questions or 5 questions we tried answering. Given other question ಬೇಕಾದ್ರೆ we can try ಯಾವುದು which I not discussed for the present batch. Accounting standards can override the statute. How can it be? False. Sir. Above everything. Only thing is partnership deed. Partnership deed is over the Partnership Act. ಇದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ವರ್ಡ್ ಪೇಜ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ. Wherever you want to write, but it should be the book which you are referring before exam. ಅದು ಹೊಸ ವರ್ಡ್ ಪೇಜ್ ಬುಕ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಯಾರಿಗೆ ಲೇಸಿನೆಸ್ ಇದೆಯಾ ಬರೆಯಕ್ಕೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್, ಜಸ್ಟ್ ಚಿಲ್. ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ನೋಡಕ್ ಬಂದವರು ನೋಡಿ, ಹಾಯ್ ನೋಡೋದಲ್ವಾ, ಸಖತ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಆಗಿ ಇದ್ದೀನಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ ರೈಟ್, ಫೋಟೋ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯೋಶ್ವಾ ಇಕ್ತಿ ನನ್ನ ಮಗನೇ, ಬರೆಯಲಿ.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜೋಶುವನ್ ಒಂದು ಕಬಡ್ಡಿ ಜೋಕ್ ನೆನಪಾಡಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಬರೀ point number one. Yeah. Overriding impact slash supremacy, SUPREMACY, supremacy of the things in the order. ಯಾರು ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಈಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ Joshua will say something, Shetty sir will say something. Who is the topper? Obviously Joshua. Nobody will Shetty sir. listen because the topless ಅಂತ ಅವನು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವೇನೋ. So in the order, number one, Constitution of India. Constitution is power above everything. Number two, statute ಅಂದ್ರೆ law, act. Statute, say Companies Act, Partnership Act, whatever. Statute. ಅದರ ಕೆಳಗೆ ರೂಲ್ಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇರಬೇಕು, ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಆಕ್ಟ್ ಇರಬೇಕು, ಅದರ ಕೆಳಗೆ ರೂಲ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆರ್ಡರ್. ರೂಲ್ಸ್, ಸೇ ಕಂಪನಿ ರೂಲ್ಸ್. Companies within the bracket, accounting standard rules. Next line. Therefore, accounting standards cannot override statute. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬರೋದು ರೂಲ್ಸ್ ಕೆಳಗೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಚಾರ್ಟ್. ಆ ಚಾರ್ಟ್ ಒಂದು ಚಾರ್ಟ್ ಬರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ. ಅನನ್ಯಾಜಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾ. ಸೊ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಏನಕ್ಕೆ? ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಅವ್ರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ದ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಓವರ್ ರೂಲ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ರೂಲ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಕೆನಾಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಟ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್. ನಾವು ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಅಂಡ್ ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಷನ್. ಸಡನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ, ಇದನ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೀವ್ ಒನ್ ಲೈನ್. ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 2. Partnership deed is the constitution of partnership. ಬರ್ತೇನೋ ಜಾನಿ? Partnership deed is the constitution of partnership. Below that, deed overrides Indian Partnership Act 1932. ಏನದು? ಸೊ ಏನಪ್ಪ ಅದು? Deed overrides Indian Partnership Act 1932. 1932. Unless clause in the deed is against the law. Alva. You simply say I have entered into a partnership for doing a dacoity, cheating, adagodilla. Is against the law. Are you clear, Baba? So this is the first question. So May 18 in the till date CF Foundation. So ನಿಮಗೆ May 24, June 24, May 18 ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ತುಂಬಾ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಓನ್ಲಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಚೇಂಜ್ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಹಂಗೆ ಎಲ್ಲಾಡ್ಸ್ಕೊಂಡಿರೋದಲ್ಲ. ಏನ್ ಭಾವನಾ? ಸಿಲೆಬಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಸೇಮ್. ಆರ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬಾಬಾ? ಸೊ May 18 till date always first question is 6 into 2, 12 marks. ಸಡನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ದೇವರಲ್ಲ, ಬಟ್ 99% ದೇ ಡೋಂಟ್ ಚೇಂಜ್. 90%. ಬಟ್ 1% ಇಫ್ ದೇ ಚೇಂಜ್, ಗಾಡ್ ಇಸ್ ಅಬೌವ್ ಮೀ ಅಲ್ಲ. ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ದೇ ಡೋಂಟ್ ಚೇಂಜ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಫಾರ್ ಭಾವನಾ. ಫೋಕಸ್ 4 marks ಥಿಯರಿ ಕ್ವಶನ್ ವಿಚ್ ಯು ಮೇ ಬಿ ನೋಯಿಂಗ್, ಯು ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ನೋಯಿಂಗ್. ನಾರ್ಮಲಿ ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಸೋ ಮೆನಿ. ಅದು ನೋಡಿ, ವಾಟ್ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಚಿಗೆ ಆಗಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ಪಾಲಿಸಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು 2 to 4 lines. So one line about this cash basis of accounting, going concern. If you write aste, and if you write to the point, accounts only out of out. It is like a maths valuation. To the point, if you write out of out, 4 out of 4 you will get.
But you should not write stories. Queuing ella madangilla. So you write to the point and be focused. Be focused. You will be able to get the marks. Next question is again. So 12 aito, 4 aito. Next 4 marks. Some practical questions. They asked you to pass the journal entries. Call basic journal entries. Idu nimma study material question lifted if I am not wrong. Study material, the copy paste. Yes. Dicto. Who says questions will Yes. not be lifted? Copy paste from the study material. So 12 plus 4 plus 4. First question you should be able to get. So even 1 or 2 true or false goes wrong. So 8 marks you get. So a 4 marks theory, let us say you get 2 marks. This journal entries 4 marks you should get 4 out of 4. I'm telling 2 marks bandru, you have already got 12 marks out of 20 straight away. Minimum. I'm talking about bare minimum. It can be 20 out of 20 also. Right. Then question number 2A, I think rectification of errors. Yes, straight away. Highly important chapter which I'll be doing it today for 12 marks. That means next 8 marks or 4 marks. 8 marks in there. Prepare a depreciation to okay. Machinery account. This is all I think lengthy previous batch. Note covex selection. Next. Matte nam friend receipts and payments account note the kudle non-trading anta ankobedi because single entry system allu irutte. Idu no doubt non-trading. Illi nodi sports club 3A. So non-trading is happening for the present batch. Previous batch gothirbeku 12 marks. Then there is a, I think partnership firm with yavodondu basic computation mechanism question irutte. For how many marks? 8 marks. Realization account, I think death is a dissolution. Yearly. So realization account, cash bank or partners capital account. This question will be time consuming. You have to be careful. Preparing all the partnership related. Also that for 12 marks and 8 marks. So you have to decide one question. At the end, I'll be taking a call. Which question you should leave it anta. Which question you should leave it anta. More than which question you have to select. 5 questions barelebeku. 1 plus 4. Which is that question? Train your brain, train your brain, train your brain, whatever I'm saying. So this question, if you don't have an option, you should have tried. But if you know all the questions well, probably you would have thought to do it twice because it will be time consuming. Next, one more question on partnership, which is important. Decided to admit a partner, admission of a partner, Nima PUC. Okay. So this question obviously would have been easy, 12 marks. And then the next question, trading period account, 8 marks. This question also, I think you should be able to do it easily. Don't worry about the answer as of now. Then Manish close the books of account, inventory. The inventory valuation, I think for 5 marks. This either mark note kode. Then normally, this question number 2 will list earlier. 2 or 3, any one of the internal choice again. This or that. Sir, I know both anta. Ye news, Joshua, Nandini as well as Chandini. Okay. Ibru sisters. Ibru ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತೆಗೆದು ಹೊಡಿತಾರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಏನು ತೆಗೆದು ಹೊಡಿತಾರೆ ಅಂತ ಬಾಟಾ ಶೋರೂಮ್ ಇದ್ದು only one. So when they given 2 ರೋಹಿತ್ ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಓದೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೇರ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಸಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ when they given ನೋಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಿ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ಲಿ ಅವ್ರ ಪಾಪ ಬಿಸಿ ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವೇನೋ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ದೇ ಇದೆಯಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ when you talk about the one of the 2 questions you have to select one which is the most perfect. And this question normally should never miss. Yakandali, one easy choice sigute nimge gottagta idea. So this is a trading account, straight away manufacturing account format account 5 mark. Or alli enittu one of the answer any one of the following idu athava ikkada chudu. Second one BRS obviously some people might have a confusion. Bidi if you are confused, I'll make it chiller. Easy. Next question. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಕ್ಕ ರಿಷಿಕಾ ಅಕ್ಕ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ರಲ್ವಾ ಒಂದು 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹಂಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡು ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ 2 ಕ್ವಶನ್ ಇರೋದಲ್ವಾ ನಾರ್ಮಲಿ 2 ಬಟ್ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 1 ಪ್ಲಸ್ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏನು ಭಾವನಾ ಅಲ್ಲದೆ 1 ಪ್ಲಸ್ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಕ್ಕಾಗಲ್ವಲ್ಲ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರೈಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ another question for 10 marks. Prepare journal entries on the books of the company, I think based on the bonus issue calls etc. Question number 6. Unfortunately, they had asked preference share. This would have been normally issue of share. No doubt, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್ಸೇ ಬರುತ್ತಂತ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್ಸೇ ಬಂದಿದ್ದು. But they should not ask this question for 15 marks. So they have asked, now we can't help it. And again, there is a theory here. So sorry, I don't like theory ಅಂದ್ರ ನೀನ್ ಲೈಕ ಇಷ್ಟನೋ ಕಷ್ಟನೋ ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸಂಸಾರ ಮಾಡಲೇಬೇಕಲ್ಲ. ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಮನೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಗತ್ತೇನೆ ನಿತ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ಮದುವೆ ಆಗೋದಿರೋದು ನಿಂದೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಂತ ಮಾಡೋದು ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ.
ಸೊ ಶೃಂಗೇರಿಗಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಹಂಗೇರಿಗಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಕೆಂಗೇರಿಗಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಇರ್ಲಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 12 marks analytical theory, another 4 mark theory, 12 plus 4 16 plus 5 marks, 20 to 25 mark theory ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಒಂದು 4 mark theory ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ನಾಟ್ ಸೋ ಗುಡ್, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ದೋಸ್ ಐ ಲವ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋರು CA course ಅಲ್ಲಿ good amount of theory you should be able to write, because theory is equal to practicals, and if you write to the point you'll get out of all. I hope everybody understood. Clear and neat? Clear and neat? Yes, sir. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. Yes, sir. So format register ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ? First question compulsory. I am not God, but 2018 the till date, if they follow the same format, I expect the same. No, sir, you told this, I told, I can't help it. Okay. But 99% you can trust me. I can trust my institute, mother institute. So 12 mark true or false. Then 4 marks theory normally. It can be any kind of theory. Then another 4 marks, one basic question. Journal entries, rectification, BRS, anything they can ask. Machinery account they can ask. Inventory valuation. Bills of exchange they can ask. Then question number 2 onwards. So 2 to 5. Maybe 12 marks plus 8 marks. 12 plus 4 plus 4, or 10 plus 5 plus 5, any permutation and combination you can ask. One question in between internal choice will be there. Normally, that question you should not leave. One question, if you don't know, the other question will save you. Alva. And last question, normal, except last exam. Last question is normally easy. Compare account straight away, which I will be starting next week onwards. Are you clear about the concept? Yes. How to write the answer, we'll discuss once we complete. As of now, just to follow the working notes. Steps what we are paying. Am I fast? I'll be little faster in revision class. My new friends, non-cap sites, are you able to catch, Baba? All of you are able to catch? No response, at least. Yes, sir. Yeah. Am I fast? No, Okay. sir. No, Comfortable? sir. Very good. Very No. good. Yes, Yes, sir. Yes. With this, let us start. Introduction. Sit straight. Concentrate. Wherever required, you can underline that 2-word page book. Highlight ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ just focus on this. And today, obviously, those who are not having a regular class, immediately after the class, you stay back and complete as and when I complete. Others in the evening, after your regular class, half an hour, 1 hour at least, you spend on what I discussed. Here's Kontra, regular friends. I don't Yes, need, sir. but enjoy. Enjoy. No problem. Okay? Right. One of the beautiful subjects under the sky, accounting. Whether you are a scientist, whether you are an artist, whether you are a commerce student, you cannot live without money. So what we are discussing, Kirtana, is about money, finance. So how you manage the finance? So how you can manage the finance, adra ಬಗ್ಗೆ subject. So it is a hardcore subject of your CA course. 100 marks foundation, 100 marks inter, 100 marks final. It earlier 200 marks in inter, now they made it 100 marks. 300 marks is still a huge. And obviously you'll go level, we'll go early. So what is accounting? As per AICPA, American Institute of Certified Public Accountant, accounting is the art of RCSI. Same order in back. Well, writing. Sir, I wrote the same answer in Mundasana Kali Katbit Chaplin Talegakidra using. It has to be the same order. Recording, classifying, summarizing, recording, classifying, summarizing, and interpreting. These words perfect definitionally. Definition the exact word, comma. Meaning you can write RCSI, recording, classifying, summarizing, and interpreting of the financial transactions. So recording is in journal, including subsidiary books. Subsidiary books are journals, including cash book is a journal. Journal. So when I have small business, what is this? Shetty sir, Panbida. Sir, Sir, Panbida. Who is this? The handsome hero? Shetty Shetty, sir. sir. Feel that I am not handsome, go for eye test. So in Disha, Kadala. Right. So this Yes, is sir. Shetty sir Panbida. This is Shetty sir. So Shetty sir is separate from Shetty sir Panbida. I know it is my own business, sir. But Adru, this business is separate from me. So in this business, by following entity concept of accounting, business entity concept of accounting, business will record. So whatever I teach is in the books of the business and not in the books of Shetty sir. Shetty sir, baad mein gaya. Clear?
Yes. So in the small business, pan bida business, small pan bida business, only one journal enough. So ordinary transactions, so only one journal like this. I'll maintain one book. Whereas I'm Tata, Bata, Infosys. In a day, there are thousands of transactions. It is not possible for me to record everything. So one journal for one book for purchases, one book for sales, one more book for. So I maintain so many subsidiary books, so many journals. That's called subsidiary books. So recording takes place in journal, including ಇದು ಥಿಯರಿ ಏನಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ ಫೈನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ledger all the related transactions we put together, all purchases in one place, all sales in one place. That's called classification. Summarizing. At the end of the period, you should know where you stand. After studying so much, I know whether I got 300 plus, 350 plus, 250 plus. That's what you should know. You have summarize your information. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ they record. Then they will go to some extent of classify. Finally summary, third revision ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅದು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಏಕುಟ್ಟೋಗೋದು. Third revision ಗೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. You have to go for the 3 reading, recording, classifying, summarizing. I'll tell you in the context of preparation. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ just prepare, keep preparing. Summarizing. Prepare a trial balance. From there, prepare 2 important final accounts. Theoretically, it is a balance sheet and P&L account. My non-cap friends, theoretically, if they ask you true or false, financial statements are balance sheet P&L or P&L balance sheet. They are really capsized there. Balance sheet and P&L. While preparing, no doubt you prepare P&L account. P&L accounts include trading P&L account. Understanding? Then we go for balance sheet. Fine. So recording, classifying, Pawan. Revision class fully involved. Yeah. Then summarizing of what? Financial transaction. I say Deepa is beautiful, Charan is handsome, Mihir is intelligent. I cannot record 20 rupees beautiful, 50 rupees handsome, not possible. Whereas monetary transaction, I purchased this beautiful bottle. For what? My beautiful bottle is there. Okay. So, 200 rupees. This is a financial transaction. I have a bottle. I bought this bottle by exchanging the calculator. I can record because barter also involves money or Money's Place work. money's worth. So debit what comes in, credit what goes out. You must record same. This is a definition accounting process. Point number 1. Point number 2. Methods of bookkeeping. Bookkeeping andre how to record. How do I record a transaction? Methods of account andre when to record. Yavaga maintain ಮಾಡಬೇಕು. Bookkeeping are of 2 types. Single entry, double entry. Single entry is a system of bookkeeping wherein for some transaction, no aspect is recorded. For some other transaction, Tanya, both aspects are recorded. For most of the transactions, change in the language, Jenny. Most of the transactions are recorded only one. That is called single entry system. Very important, is a part of your syllabus. Again, a separate chapter. Compulsory question, single entry, compulsory. So, what is double entry? For every debit, there is an equal and corresponding credit. Aste, crisp and to the point. Sir, I don't like this. You like or don't like, MK, you have to follow the same format. So, record every transaction. Pin purchase record, plain purchase record. For every debit, there is an equal and corresponding credit. That's called double entry system of bookkeeping. That is about the methods of bookkeeping. So, how does it work? So, I have a small pan bida business. 50 rupees, 50 paisa chocolate, don't bother. 50 rupees banana sold, record, cash account. 50,000 rupees loan taken, cash account as well as a party account, both you record. But double entry record everything. This is about how to record. Understood, Baba? Yes, sir. Yes, sir. Are you able to recall? Revision? Yes, sir. Yes, sir. Revision agate. Gottaಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? Right. Next, methods of accounting. So, methods of bookkeeping ಅಂದ್ರೆ how to record, underline ಮಾಡಿ, highlight ಮಾಡಿ. Methods of accounting ಅಂದ್ರೆ when, ಯಾವಾಗ, ಕಬ್, when to record. Now, Soumya says, I went to record, went to ಅಲ್ಲ ಕಣೆ, WHEN, WENT ಅಲ್ಲ, A-N-T. Soumya, I know. ಅವಳಿಗೆ she is bringing complex. ಏನು ಹೇಳಿ? ಅವಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ತಲೆ ಕೂದಲಿದೆ, ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ತಲೆ ಕೂದಲು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ. ತಲೆ ಕೂದಲು ಮಾತ್ರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಸೌಮ್ಯ. ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ಯಾಮರಾ.
ಹಂಗೆ ನೋಡು ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ತುಂಬಾ ತಲೆ ಕೂದಲು ಕಮ್ಮಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ತಲೆ ಕೂದಲು. ಹೌದೇನೆ? ಇರ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ತಮಾಷೆಗೆ. ಬೇಜಾರಾಯ್ತಾ? ಮಾಡ್ಕೊ, ಬೇಜಾರಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಕತ್ತೆ. ನೋ ಸರ್, ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಗೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಬೇಜಾರಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಸರ್. ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಗೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಬೇಜಾರ್ ಗೀಜಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ನರ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಐ ಲೈಕ್ ಇಟ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ವೆನ್ ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್, ವೆನ್ ಯಾವಾಗ. ಸೊ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್, ಐದರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಆರ್ accrual. Cash or accrual. Cash ಅಂದ್ರೆ as and when the cash is received or paid. So it is of last year, next year, bad me gaya, you just record it. Cash. Accrual is as and when the transaction take place. Cash is like your girlfriend. ಈಗ ಒಂದು ಹೊಸ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಚರಣ್, ಗುರ್ತಿನ ಬೇಡ. ಕ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಯುವರ್ ಗರ್ಲ್ಫ್ರೆಂಡ್. ಅವಳು ಇದ್ದಾಗ ಗರ್ಲ್ಫ್ರೆಂಡ್, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಯಾರಂತ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಮೈ ಕಸಿನ್, ಅದು ಹೇಳಿರ್ಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಚಂದನ್ ಅಂಡ್ ಇವರು ಮಿಹಿರ್. ಸೊ ಚಂದನ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಿಹಿರ್ along with that attachment. ಯಾರೋ ಮಚ್ಚ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಶಿ ಇಸ್ ಮೈ ಕಸಿನ್ ಅಂತ, ದೆನ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಸೇಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಮೈ ಕಸಿನ್ ಅಂತ. ನೆನ್ಪಿದೆ ಜೋಕ್ಸ್ ಆ ಥರ. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಈಸ್ ಆಸ್ ಅಂಡ್ ವೆನ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆರ್ ಪೇಡ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಗರ್ಲ್ಫ್ರೆಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ, ಮೂಸಿನೂ ನೋಡಲ್ಲ ನಿನ್ನ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೇನೋ? ಅದಕ್ಕೆ ಸಿ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಸ್ಟುಪಿಡ್ ಬಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಈಸಿಲಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೇನೋ? ಸಿನಿಗೇತನ ನಿಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿ. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ವೆನ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಯಾವಾಗ, ಗರ್ಲ್ಫ್ರೆಂಡ್ ಬರೋದು ಯಾವಾಗ? ಕ್ಯಾಶ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ. ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನೇನಕ್ಕೆ ಮುಸ್ತಾಳೆ, ಒಳಗೆ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟಿದ್ಯಾ, ಇಶಿ ಮೆಂಟಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬಹುದು. ಕ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ವೆನ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಇದ್ರೆ ಆಸ್ ಅಂಡ್ ವೆನ್ ದ ಗರ್ಲ್ಫ್ರೆಂಡ್ ಬರೋದು ಯಾವಾಗ? ಕ್ಯಾಶ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಆಸ್ ಅಂಡ್ ವೆನ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆರ್ ಪೇಡ್. Accrual is like your wife. Whether you pay the cash or not, he will account for it. I have already spent, ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? You have to do it. It's something like Joshua married and immediately got shifted to Dubai. ಅಲ್ಲಿ ಅವನ ತರಲೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು he would have got some horse race full, you lost money. Yes, you are supposed to send money to his wife monthly. But 1 month he has lost. He sent a message saying that, darling, this month I don't have money. I am sending here with the flying kisses. Please adjust with the same month. Whatever. You know, ಸ್ವಲ್ಪ change ಮಾಡ. So she purpose traditionally trained present day girl, probably trained by Shetty sir. She immediately replied. Our reply ನೋಡಿ within fraction of seconds, money received by her in her bank account. Joshua sent, yakale? She replied, see, I don't have any problem with what you gave, Baba. Okay, I'm happy. But the paper wala, dukan wala, everybody is asking for the money. Can I pass on everything what you have given me? Anta. Don't try to take chance with the today's girls. So they're smart. So accrual is what? Purvi, as and when the transaction takes place. As and when the transaction takes place, record. Whether cash is received or not, it is the responsibility of you to take care of the family, husband or wife or whoever it may be. So understanding the beautiful connection. So record as and when the transaction takes place, accrual. Now, ಅದು ಬರೆದಿರ್ತೀರಾ, ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೆದವ್ರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Section 128 of the Companies Act. Every company must follow double entry system and accrual method. Section 128. ಬರೆದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀರಿ, ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪವನ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಫೋಕಸಿಂಗ್. ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋ, ಬರೆಯೋ, ಬೇಗ ಬರೆಯೋ. ಬೇಗ ಬುಕ್ ತಗೋ, ಬೇಗ ನೀನ್ ಬುಕ್ ತಗೊಂಡು ಹುಡುಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಜೋಶ್ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿನ ಎತ್ತಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಬರೆಯ ಬೇಗ. ಸೊ accrual. So every company must follow what? Double entry system and accrual method. Manya, double entry system and accrual method. Therefore, all other entities can follow any method. Single entry with accrual, double entry with accrual, double entry with cash. Anything can be followed by anyone. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಶ್ರಾವಣಿ? ಎಲ್ಲಿ ಕುಶಿಕಾ ಕುಶಾಲ? All of you are understanding? Vaishali? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. So, as and when the transaction takes place, ಅದು ಕಂಪನಿಗೆ ಮಾತ್ರ, public limited or private limited, they have to follow what? Double entry system and accrual. Everybody else can follow any method. Understood, Baba, all of you? Everybody else can follow any method of accounting, any method of bookkeeping. Clear? Crystal clear? Yes, sir. Yes, sir. Right. Then, so the most beautiful Shetty sir's balance sheet and P&L. You have written almost 4 or 5 times. Write once more. So for the benefit of my non-cap sites and cap sites who are almost forgotten everything, what Shetty sir is, who Shetty sir is. Drop. Yeah. This one. So starting ಅಲ್ಲಿ rectification ಆಯ್ತು, ಬುಕ್ ಕೀಪಿಂಗ್, ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಿಂಟ್ಔಟ್ ಆದಷ್ಟು ಇವತ್ತೇ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಆದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆ, ಮೇನ್ ಬುಕ್ಸ್, ಜರ್ನಲ್, ಲೆಜರ್, ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು.
ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಹಾ, Yes. ಓದ್ಬೇಕು Yes, sir. ಓದ್ಬೇಕು. ಹಾ, ಎಷ್ಟು ಓದಿದ್ರು ಕಮ್ಮಿನೇ. ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಜೋಕ್ ಇನ್ CS ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲೈಫ್ ಏನೇ ವೀಕ್ಷಾ ವಿಜಯ್? ಬೆಸ್ಟ್ ಜೋಕ್ ಇನ್ CS ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲೈಫ್ ಏನು? Completing the syllabus. ಏನು? Completing the syllabus. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ 10 ವರ್ಷ ಕೊಟ್ಟರು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಐ ಟೆಲಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ. ಐ ಟೆಲಿಂಗ್ ಏನು ಪೂರ್ವಿ? ನಾನು ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ಫುಲ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನವರಿ ಬರ್ತೀವಿ. ಅಪ್ಪನಾಣೆಗೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನಾಣೆಗೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನಾಣೆಗೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ ಬರೀ ಅರ್ಲಿಯಸ್ಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ತಾನ್ಯ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್. ಆರ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್? Yes, sir. ಏನೇ ಪೂರ್ವಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಗೂ ಫಿನಿಶ್ಗೂ? ನೀವೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಸರ್, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿನ್ಗೇನೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋದು ಈಗಲ್ಲ ಗಂಟಾಗ. ನಾವು ಯು ಗೆಟ್ ಎ ರೈಟ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇನ್ ಫಾರ್ ದ ಮ್ಯಾರೇಜ್, ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ನೋಡಿ ಏನು ಖುಷಿ ನೋಡಿ ಹುಡುಗಿಗೆ. ರೈಟ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್, ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಯು ಗೆಟ್ ಎ ರಾಂಗ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್, ಹಿಸ್ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್. ಸೊ ವೆರಸ್ ಯು ಬೋತ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್, ಬೋತ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿನಿಶ್ಡ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಗೂ ಫಿನಿಶ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? Yes, sir. Yes, sir. Quickly. So better please save someone's life. So coming back. So the beautiful balance sheet and P&L. Kelko. So fine. Now first principle. All of you listening? Yes, Golden rules of accounting says accounts are of 3 types: personal account, real account, nominal account. Personal accounts andre names of the persons. Shetty sir account, CAPS account, ICI account, they are all the institution. ಅಥವಾ representative personal account, they are also persons. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವರು ಬರ್ಕೋಬೇಕು. Persons can be natural persons like Abdul Nar and D'Souza, artificial persons like CAPS, ICI, Vasanagudi Stri Sangha. Then representative ವೀಕ್ಷ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವೇ? ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಸ್ಪಿಟ್ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಭಾವನ ಮೆಂಬರ್ ಏನೇ? ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಈ ಮೆಂಬರ್ ಆದ್ರೆ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ. ಅಭಯ್ ಮೆಂಬರ್ ಆದ್ರೆ ಟೆನ್ಷನ್ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಸವನಗುಡಿ ಶ್ರೀ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ? ಕೀರ್ತನ ಮೆಂಬರ್ ಏನೇ? ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯ ಮೆತ್ತ ಮುಕ್ಕು. ಸೊ ಬ್ರಾಹ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದಾಳ? ಇಲ್ಲಿ ನನಗಂತೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಮಸ್ಕಾರ. ರೈಟ್, ಹಾಯ್, ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಯಾವ್ದು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಕೌಂಟ್, ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ಕೊಡಿ. ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರೀ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಬರೀ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. So personal is natural, artificial, representative. ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕ representative, natural is Shetty sir, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀ. Artificial is institutions, ಟಾಟಾ ಬಾಟಾ ಬರೀ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮೂರ್ತ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಬರೀ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಗೋಧೂಳಿ ಮುಹೂರ್ತ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್? ಗೋಧೂಳಿ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ. ಗೋಧೂಳಿ ಮದುವೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು? ಬೇಡ ಸರ್. ಗೋಧೂಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್, ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ನೇಮ್. ಗೋ ಅಂದ್ರೆ ಕೌ. ಅದೆಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಧೂಳುಗಳಲ್ಲೇ ಬಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಗೋಧೂಳಿ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾರೆ, ಎಕ್ಕುಟ್ಟೋಗ್ತಾರೆ. ಮದುವೆ ಆದವರು ಎಕ್ಕುಟ್ಟೋಗ್ಲೇಬೇಕು. ಏನು ಒಳ್ಳ ಅನನ್ಯ ಒಳ್ಳ ಹ್ಯಾಪಿಲಿ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಅಂತ ಏನೇ? ಐದರ್ ಇಯರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಆರ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಸಿಮರನ್ ಅಂತೀವಿ. ಏನೋ ಐದರ್ ಇಯರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಆರ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್, ಎರಡೂ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ಬರ್ರಿ ಸಾಕು. ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಕೌಂಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್: outstanding expenses like outstanding salary, whatever. Next, outstanding ಅಥವಾ accrued incomes. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ಗುಡ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್, ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಡೋದು ಭಾರಿ ಬೇಗ. 1-2 ಕ್ಲಾಸ್ ಆದಾಗಲೇ ಇನ್ನೊಂದು 4-5 ಜನ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬಾರ್ accrued incomes. So next, prepaid expenses. Expense ಅಂದ್ರೆ paid, income ಅಂದ್ರೆ pre-received income ಅಥವಾ incomes received in advance. ಇದು 4 are representative personal account. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದರ ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ಬೋದು. ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಕೆಳಗೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್, ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಅದೆಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಪರ್ಸನ್. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ರಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಪರ್ಸನಲ್ ಅಕೌಂಟ್, 100% ಪರ್ಸನಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 or 2 ಲೈನ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ರಿ. BR ಅಕೌಂಟ್ ಅಂಡ್ BP ಅಕೌಂಟ್ ಏನ್ ಅಕೌಂಟ್? ಪರ್ಸನಲ್, ರಿಯಲ್, ನಾಮಿನಲ್? ಪರ್ಸನ್. ಚಿನ್ಮಯ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್. So BR account bar BP account dash personal account.
ಕೆಲವು ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ, ತಪ್ಪದು, ದಟ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. Name of a person, I sell goods to Charan, I convert him into a document. How can Charan is an asset? Is a personal account. Next. And one more common sense logic, 1 second, wait ಮಾಡಿ. All liabilities are coming, all liabilities are personal account. Personal account. Yeah, all liabilities are personal account. ಅಂಬಿಕಾ ಇಲ್ಲೇ ನೀನ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಬಂದಿಯ ನಿತ್ಯ? ನಾನ್ ಬೇಗ ಬಂದೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ. ಅವಳು ಎತ್ತಕೊಂಡು ಬರೋದಲ್ವ ನೀನು? ಅವಳಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾಳೆ. 4:30 ತನಕ ಇದೆ, ಅವಳು ಲ್ಯಾಬ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಲ್ಯಾಬ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಒಂದು ಜೋಕ್ಸ್ ನೆನಪಡಿ, ಮತ್ತೆ ಅದು ಬೇರೆ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಲ್ಯಾಬ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಏನಪ್ಪದು? All liability supports. Okay, so bank account, sorry, BR account and BP account is what? Personal account. 100% personal account. I'll doubt it. No question I asked. Are you clear? Cash Yes. account is an asset. Manya. Cash account is what? Real account. All of you understood, Baba? Yes, sir. Yes, sir. Right. So, personal accounts are the names of the person. Real accounts are the assets. Nominal account is for expense and incomes. All real accounts will compulsorily appear on which side? Asset side. Asset. That side. Again, lot of time on this. All nominal account will appear in the P&L account. Whereas personal account will matra confusion. Personal account, some personal account might appear on the asset side, whereas all other personal accounts will appear only on the liability side. Okay. So the confusion is, wait, the second principle, let us go to the second principle. In second principle, all debit balances, let us say green ink, all debit balances either on the asset side or on the expenditure side. All credit balances either on the Liability side or income side. income side. So all asset accounts is which balance? Debit balance. Debit balance. Debit balance. Debit balance. All liabilities accounts is which balance? Credit balance. Credit balance. Which balance? Credit Credit balance. balance. Credit balance. So personal account with the debit balance should come where? Asset side. Asset. Personal account with credit balance should come where? Liabilities. Liabilities. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಎಲ್ರಿಗೂ? Yes. Yes. Next, third principle. Let us take the third one. Third principle. All capital transactions will appear in the balance sheet. Balance sheet. Balance sheet. Appear in the P&L account. What is a capital P&L account. transaction? Very important word. Very capital. Very highlight ಮಾಡಿಲ್ಲ. Capital intended to be for long period. ಅದು word intention miss ಆಗಬಾರದು. ಭಾವನಾ. Intention. Again, marriage is a capital transaction. Girlfriend is a revenue transaction. Serious, sir. ಮದುವೆಯಾಗಿ 2 ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಕುಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೋದು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್, ಅದು ಹಣೆ ಬರ. ಅಲ್ವಾ? ಬಟ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಲಾಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಕೀರ್ತನ? Yes, sir. Not the case. Bhavana is in tension. Intention ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು intention ಆಗುತ್ತೆ ಅವಳು. ಯಾ, intended to be for long term. Next, revenue transaction. Yeah, day-to-day activities. ವರ್ಷ. Capital transaction ಎಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು? Balance sheet. Revenue transaction P&L account. Understanding? Yes, sir. Sir. Next principle. All outstanding expenses outstanding ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? Liability side. Liability. Incomes outstanding will Liability. come on the asset side. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? ಯಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಬರೀ, ಇದನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರೆದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಬರೀ, ಇದನ್ನೇ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ. ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಗ್ರೀನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ. ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಆಲ್ ರಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ personal account with the debit balance, personal account with the debit balance slash capital or revenue expenses. Look at the beauty. I covered everything in one sentence. Capital or revenue expenses dash right debit balance. If you understood the beauty, ಆ 4-5 ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದೇ ಸೆಂಟರ್ ಹಾಕಿದೆ ನಾವು. ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಂಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ.
ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ದಿಶಾ ಏನೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಕಲ್ಲಿ Liability account. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಶೋಸ್ ವಾಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬರೋದ ಅದ್ರ ಪಕ್ಕ ಪಿ ಫಾರ್ ಪಂಕಜ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಕಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂ ಯಾವುದು ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಸ್ಲಾಶ್ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ ನಾನು ಕೆಳಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. All personal accounts. ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ All real account. all liabilities, one second, all liabilities slash personal account with credit balance. Personal account with credit balance. Then slash. ಇನ್ನೇನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ Capital or revenue. Capital or revenue receipts. ಅಲ್ಲಿ expenditure ಇರುತ್ತೆ capital or revenue receipts. Dash which balance? Credit balance. Credit balance. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂತ ಬರ್ತದಲ್ಲ, ಆ ರೆವಿನ್ಯೂ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಬಿಲೋ ದಟ್ ನಾಮಿನಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ನಾಮಿನಲ್ ಅಕೌಂಟ್, ಅದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ನೀವು ಇನ್ ಮೈ ಇಸ್. ಸೊ ಆಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಕ್ಯೂ. ಇದನ್ನ ಒಂದು 2 ಸಲ ಬರಿ. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಸ್ಟುಪಿಡ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಇದನ್ನೇ 2 ಸಲ ಬರಿ. ಮೇಕ್ ಎ ಬಾಕ್ಸ್, ಆಯ್ತಾ? ಬಾಕ್ಸ್. ನೌ ವಾಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಡೂ, ನಾವು 2 RMRs. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ 2 RMRs. ಗ್ರೀನಿಂಗ್ ಕಲಿಬರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಪಿ ಕೆಳಗೆ 2 RMRs. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ದ ಸೇಮ್, ರೈಟ್ side, decrease because you cannot complete CA. Jivita, without journal entries, you cannot complete CA. So for increasing, what you should do? Debit the same. For decrease, what? Credit the same. Completely right side. Red ink Q. My non-commerce friends, non-cap friends, we teach mainly with the charts. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 2 ಚಾರ್ಟ್ ಹಾಕಿದೆ, ಒಂದು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಒಂದು ರೈಟ್ ಸೈಡ್, ಅಂಡ್ ಕಲರೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ 4 ಕಲರ್ ಪೆನ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮೈ ನ್ಯೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಮೈ ನ್ಯೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಯು ಬೆಟರ್. ಓಕೆ, ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ 90% ರಿಸಲ್ಟ್ ಮೇ 24 ಅಲ್ಲಿ 90%. ಸೊ ಫೌಂಡೇಶನ್ ರಿಸಲ್ಟ್, ಎಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಗಾಟ್ 3 times ಬೆಟರ್ ದನ್ ದ ಎವರೇಜ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ರಿಸಲ್ಟೇ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು, ಎಂತ ಮಾಡೋದು? ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ. ಏನಪ್ಪ ಅದು? ಕ್ಯೂ ಕೆಳಗೆ ಕ್ಯೂ. ಸೊ ಪಿ ಶೋಸ್ ವಾಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಕ್ಯೂ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆ 2 RMRs. ಫಾರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? Credit. For decrease, debit. For decrease, Jenny? Debit the same. Debit. See, one of them you try to understand. So who is Rama, who is Jesus? ಯಾವ angle ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, I don't have problem. As long as you look from a particular angle suited for you, underline. Next line. Build example 1. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ವಿಜುವಲೈಸ್ ಮಾಡಿ. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅಸೆಟ್ ಸ್ಲಾಶ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ರಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸ್ಲಾಶ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಸೆಟ್, ರಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಶೋಸ್ ವಿಚ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್? Debit balance. Since it is increasing ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? Debit. Beautiful, very good. Debit the same. So easy. Okay, leave one line. Example 2. Salary paid. ನಾನು ಸ್ಯಾಲರಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. Salary paid, only one thing at a time should see. Salary is an expense, revenue expense slash nominal account being an expense again. Nominal account can be anything. Whatever, Jenny. Nominal account being an expense, debit the same. Point number 3. ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್. ನಾನು ಒಂದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್, Revenue receipt. ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್
is an asset. Real account increases, debit the same. Division class ಅಲ್ಲಿ ಇರಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತಾ? 1.5 2 hours ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ? What you should do? Debit the same. Next example 4. Dividend received dash dividend income. ನಾನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ. ನಾನು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಕು. ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಇನ್ಕಮ್ dash revenue receipt income account nominal account with credit. ನೀವು ಯಾವ ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲೂ ನೋಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಆಂಗಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಹೆನ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ದ ಸೇಮ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 5. Loan repaid. Loan repaid dash loan account is a liability slash capital transaction or the capital transaction ado slash personal account with credit balance. It is reducing hence ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? Debit. Journal entry concept ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? Clean and neat? Yes. This is the basic crux of this. Yes. Subfields of accounting ಅಂತ theory ಒಂದು ನಿಮಿಷ. Purchase account shows the debit balance. Sales return account also shows the debit balance. Important mark. Okay. ಇದು ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ rectification balance ಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Sales account and purchase account return account shows a credit balance. Purchase return is also called return outwards. Purchase ಮಾಡಿದಕ್ಕಿಂತ going out, return outwards. Whereas sales return is called Return inwards. Be careful with the amount, names, etc. Take care. Subfields of accounting. Financial accounting, what you are learning. Management accounting is for decision making in intermediate. Cost accounting is determining the cost. Social responsibility accounting, like Infosys, if you have seen Infosys Foundation, they have constructed so many public toilets, etc. Park and maintain ಮಾಡ್ತಾರೆ. Traffic is something they provide. Vehicles, etc. They are all social responsibility. Human resource accounting about IQ, UQ, etc. Fine. ಇದು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನು ಆಗಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಚಿಲ್ ಎಲ್ಲ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಟಾಪಿಕ್. ಯಾ, ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಎಕ್ರೋಲ್ ಅಂಡ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ. ಎಕ್ರೋಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಟಚ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಗೋಯಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಎಕ್ರೋಲ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಆರ್ ದ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್. ದಿಸ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಐ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಯೆಟ್. ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್. ಎಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಇಡೀ ಪೋರ್ಷನ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ. ಎಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ರೆವಿನ್ಯೂ. ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ವೆರಿ ವೆರಿ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್. ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು. It depends on the nature of business. Now, I purchased a building. Capital or revenue? Quick. Capital. Me who are you? If it is a building business, then it is You have to ask me Intended for long. You have to ask me who are you. Ask. who Who are you, sir? Yes. Then, so I say I'm a real estate businessman. Capital revenue or revenue? transaction. Revenue. Revenue. No. Then you have to ask me next question. What purpose you are using? What purpose is What it? purpose you are using? I'm a real estate businessman for my office purpose. ಅಕ್ಕಡೆ ಚೂಡು ಹಿಂಗೆ. It's not a joke. I'm on a serious note. So, building purchase big amount. ಏನ್ big small? ನೀನ್ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀನಾ? So, there's no big small here. Okay? Building purchased by whom? For what purpose? Then you decide. So, nature of business, reason for which it has to be used, depends on all these things you have to decide. Capital or revenue. Understood? Shetty sir CA, purchasing a building for office is a capital transaction. Shetty sir building dealer, purchasing a building for office is capital transaction. Shetty sir real estate businessman, purchasing a building for resale is a revenue transaction. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಜೀವಿತ? ಬಾ. ರೈಟ್. ಜೀವಿತ BA, become student, BA ಮಾಡ್ತಾರೆ. Next.
whether recurring or not. This is the test, very important. Recurring is revenue, non-recurring is capital. Purpose, whether the revenue, capital, etc. Effect on revenue generating capacity. So capital transaction, viewed in material again, updation. Capital transaction will always add values. I purchase a machinery, it helps in production of goods. I purchase a car, it helps in my revenue generation in some way, going to the department, etc. So whereas what spends on a day-to-day basis is the revenue transaction. Then materiality of the amount is substantially huge or not, you have to go by that. Contingent liability, ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ, just relax. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದನ್ನೇ ಸ್ಟೋರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್, HF is for joint families of Hindus, Jains and Sikhs. Partnership law, minimum 2 major partners and maximum 50 ಅಥವಾ 100. ನಿಮಗೆ 50 ಹೇಳಿದಾರ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ? 50 sir, 50. Yes, sir. 50ನೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂದ್ರೆ there are two different laws which says 50 and 100. 50 ಅಂತದ್ದು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಲ್ಲ ಸುವ್ಯಾಕ್ತನ್ಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Yes sir. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನಿಷನ್ minimum 2 members and maximum 200, and public limit ಅಲ್ಲಿ 7 and maximum no limit. LLP act ಅಲ್ಲಿ minimum 2, one of which whom will be a resident partner. Jai, all of you understood till now? Yes, sir. GST ಸರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಅಮನ್ ಸರ್ ತರ ಮಾಡೋದು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್, ಅದನ್ನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರೈಟ್, ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಎ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕ್ವಶನ್, minimum 1 question, it can be 2 questions also. ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? No, sir. ಗುಡ್, ಐ ಲೈಕ್ ಇಟ್. ಐ ಲೈಕ್ ಇಟ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗದಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಅಲ್ವಾ? CA ಕೋರ್ಸಿಗೆ ಬಂದು ಫುಲ್ ಮಜಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಅಲ್ವಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಥೋड़ा ಹಿಂದಿ आता है तो पढ़ लीजिए, नहीं आता है तो छोड़ लीजिए. तान्या, ये तान्या. Yes, sir. पढ़ो. Someone came from Delhi, asked Mumbaikar politely, State Bank जाने का रास्ता बताइए. Reply he got, चर्च गेट में उतरने का बाहर ब्रिज गिरेगा, ब्रिज के नीचे से जाने का सिग्नल गिरेगा, उधर राइट मारने का पेट्रोल पंप गिरेगा, लेफ्ट मारने का LIC बिल्डिंग गिरेगा, सीधा टपकेगा तो SBI गिरेगा. डेलाइट इतना सब कुछ गिरेगा तो मैं कैसे बचेगा? So the way those people speak, no, it like North Karnataka ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ವರ್ಡ್ ಕೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. some of the North Karnataka ಅವರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ತಮಾಷೆ ಮಾಡುವಾಗ ಕಾಮಿಡಿ ಎಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೋ ಡ್ಯಾಶ್ ಮಗನೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳೋದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ. ಡ್ಯಾಶ್ ಮಗನೆ ಅಂತ ಅದು ಕೆಲವು ನಾರ್ತ್ ಜನ ಅವ್ರು ಅದು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಗಲ್ಲ. ಈಗ ನಮಗೆ ಗೂಬೆ LBM ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಗಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪ್ಸಲ್ಲಿ. ಅವ್ರು ಡ್ಯಾಶ್ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಕೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ವರ್ಡ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ವರ್ಡ್ ಅದು. ಅಲ್ವಾ? ಇರ್ಲಿ, ರೈಟ್. ಭಾವನಾ, ಏನು ಇರ್ಲಿ, ರೈಟ್. Errors are unintentional mistakes. Kirtana. Frauds are intentional mistake. Frauds are taken care by management, intermediate syllabus. Errors can be of 4 types in the order in which you can identify, eliminate. Errors of omission, omitting to record, partial ಅಥವಾ complete. Next, errors of principle. So principle of accounting principle. I purchased a machinery, should have been a capital transaction, but I debited to purchase account. Atava, any expenditure paid till the date asset is ready to use, it has to be capitalized. Other thing, but I am doing it as revenue. There are errors of principle. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ rectification of error chapters ಅಲ್ಲಿ 4 ಪೇಜ್ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಬರಿ. ಸರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ರಿಟರ್ನ್, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಬರಿ. errors of principle ಗೆ errors of principle ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀ ಹಂಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎರರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್. ನಾರ್ಮಲಿ ಒಮಿಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನಾನು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಮಿಷನ್ ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್. ಎರರ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎರರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್, ಇದೊಂದು 5 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಇನ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್. ನಂಬರ್ 1, ಎರರ್ಸ್ ಆಫ್ ಒಮಿಷನ್. ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫುಡ್ ತಿಂದು ಒಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದಲ್ಲ. ಫುಡ್ ಮತ್ತೆ ಲವ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂತ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದವರು. ಬರೀ ಎರರ್ಸ್ ಆಫ್ ಒಮಿಷನ್. ಈ ಶರ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕಣೆ ಜೀವಿತ, ಬರೀ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ 2 days ಬಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತಾ ಇದೀನಿ ನಾನು. ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ದರ್ಶನ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಮಿಂಗ್ ಆನ್ ಥರ್ಸ್ಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ನೋಡ,
ಊಟ ಕೊಡ್ಸಿದ್ರೆ ನೀನು ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನೇ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋದು. ರೈಟ್. ಏನಪ್ಪ ಅದು? ಎರರ್ಸ್ ಆಫ್ Omission. omission. Omitting to record. Spelling OMI. VO ಅಲ್ಲ. ಡ್ಯಾಶ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ನಿಸರ್ಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ omitting. ಪರ್ಚೇಸ್ ಎಲ್ಸದ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ omission. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 2, errors of principle. Pranavi, accounting principles not followed. Meghana Rao. Accounting principles by Trapi, Rami, Ananya, Kiali, Alen, Deepa, Yashashri, Shivadarshan, Manish. Yako video of the Shivadarshan, Kavyanjali, Premanjali. So, Shika, Visuddha. Accounting principles not followed. Accounting principles not followed. Accounting principles not followed. So, small a, purchase of machinery being capital transaction. ಇದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್ಗೆ 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪಲ್ರ ಭಾರಿ ಹೈ. ಸೊ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಮೆಷಿನರಿ ಬೀಯಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಮಿಹಿರ್, ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ಯಾಕೆಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ರೆವಿನ್ಯೂ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲೇ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಮಾಡೋದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್, ಅದು ಬೇರೆ ಭಾವನಾ. ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ನಿಂಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ. ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ಸರ್. ಒಳ್ಳೆಗೆ ಹೇಳು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿ, ಎನಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಟಿಲ್ ದ ಡೇಟ್ asset is ready to use. Any expenditure till the date asset is ready to use must be capitalized. Yes, 10. Accounting standard 10. Yeah. Please. Yes, 10. ಅದರ ಕೆಳಗೆ wages for installation of machinery. ಇದೊಂದು ಕಾಮನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. 6 out of 10 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಂದಿದೆ. ಆದ್ರೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ವೇಜಸ್ ನಾವು ಓಡೋದೇ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಅಷ್ಟೇ. ವೇಜಸ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್? ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಷಿನರಿ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ machinery handling charges, delivery charges, installation charges, stamp duty, brokerage, registration, stamp duty, brokerage, registration charges of building. Charan. Next, Vishali, Ananya. Interest paid, Anup, Sindhu, Valli, Illi. Interest paid till asset is ready to use. Interest paid, Ravi Kumar, Amit, Nikhil, Likita, Gayatri, Tanusri, Tilak. Interest paid till asset is ready to use. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ವೀಕಾರ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್. ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ ವಿಚ್ ಇನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮೆಷಿನರಿ ಆದರೆ ಮೆಷಿನರಿ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆದರೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಮೆಷಿನರಿ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್. ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಕಾಂಪನ್ಸೇಟಿಂಗ್ ಬಾರ್ ಆಫ್ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಎರರ್ಸ್. Compensating bar, offsetting errors. Impact of one error is offset bar compensated impact of one error. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ವೀಕ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ? Yes, sir. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಇಂದ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ 50 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ನೋಡೋಣ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ಸೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಏನಪ್ಪದು? Impact of one error is compensated by another error. ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಸ್ಟಡಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು.
ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಮತ್ತು ಯಾರ ಜೊತೆಗೆ ಹೋದರೆ ಬೇಡ ಬಿಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಕಾಂಪನ್ಸೇಟಿಂಗ್ ಎರರ್ಸ್. ಇದೊಂಥರ ಯಾರು Meher's wife asked after 10 years, 15 years. So Meher's son, 12-year-old son, one day he went to the disco. ಒಬ್ಬ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮದರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕೋ ಥರ ಅಲ್ಲ, ಅದು ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಡಿಸ್ಕೋ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಡಿಸ್ಕೋ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ Meher's wife asked, hey, how can you go to the disco? Did you see anything which you are not supposed to see there ಅಂತ. ಅವ್ನ ಮಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಎಸ್ ಮಾ, ಐ ಸಾ ಡ್ಯಾಡ್ ದೇರ್ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಥರ ಕಾಂಪನ್ಸೇಟಿಂಗ್ ಎರರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಕಾಂಪನ್ಸೇಟಿಂಗ್ ಎರರ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಇನ್ನೊಂದು ಬಕ್ವಾಸ್ ಜೋಕ್ ಇದೆ, ನೆನಪು ಮಾಡಿ ಗುರು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಯಾವುದು ಅಬೌಟ್ ಡಾನ್ಸಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾರೋ ಜೋಶುವಾ ವಾಂಟ್ ಟು ಡಾನ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಕ್ಲಬ್, ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಎ ಲೇಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಡಾನ್ಸ್ ವಿತ್ ಯು ಅಂತ. ನೆನಪು ಮಾಡು, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದು? Impact of one error is offset with another error. Yeah. Purchase excess debited by 10 lakh. ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಹೇಳೆ. ಪರ್ಚೇಸಸ್ ದಿಶಾಗೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವೇನೆ. ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಬೈ 10 lakh and sales excess credited by 10 lakh. Sales excess credited by 10 lakh. Leave one line. Point number 4. Errors of commission. All other errors are ಅಷ್ಟೇ, which doesn't fall in the first 3 category. That is called errors of. ಈಗ ಮಿಹಿರು ಆಗಲ್ಲ ಹುಡುಗಿನ, ಶ್ರೀಚರಣು ಆಗಲ್ಲ, ದೆನ್ ಚಂದನು ಆಗಲ್ಲ, ದೆನ್ ಜೋಶುವಾ ವಿಲ್ ಮ್ಯಾರಿ. ಈ ಕೊಡೋ ಸ್ಮೈಲಿ ಕೊಡೋ ಗುಬೆ ಅಲ್ಲೇನೋ ಎಲ್ಲದವನು ವಿಶ್ವ ನೇಷನ್ ಕೊಡೋ. ಯಾ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎರರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಮಿಷನ್. ಎರರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಮಿಷನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆಲ್ ಅದರ್ ಎರರ್ಸ್, ಸೇ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಎರರ್ಸ್. ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟ್ಲಿಂಗ್, ರಾಂಗ್ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್, ರಾಂಗ್ ಸೈಡ್, ರಾಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್. ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್, ದೇರ್ ಆಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಎರರ್ಸ್. ರಾಂಗ್ ಸೈಡ್, ರಾಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್, ರಾಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್. RAMA ಬದಲು RAMAಗೆ ಹಾಕೋದು. ಏನೇಮೆ? ರಮಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ is debited to ರಾಮಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಏನ್ ಕೀರ್ತನ ಭಾವನ ರೆಸ್ಪಾಂಡೇ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಏನೋ ಬೇಜಾರಲ್ಲಿದೆಯಾ ನೀನು? ಯಾ, ಸೊ ಯಾ, ರಾಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್, ರಾಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿ, ರಾಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್, ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ, ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಸರ್ಡ್, ರಾಂಗ್ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್, ರಾಂಗ್ ಟೋಟಲ್. ಇದೆಲ್ಲ ಎರರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಮಿಷನ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಬಾಬಾ? ಎಸ್. Yeah, okay, right. That's what I'm going to do. All of you understood? Yes. So these are the types of errors. Then this is the first stage, first point. Second one, when can I do the rectification? Like today's introduction class, recording, classifying, summarizing. Either before trial balance, after trial balance, but before final account, or after final accounts. Before trial balance, you have 2 options. Either, that's why all errors are rectified by journal entries, tappadu. Okay. So because something you would have written derivation mistake, hing ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬಹುದು ಅಲ್ವಾ? So before trial balance, either correcting the entry there itself ಅಥವಾ journal entry, that's the best one. After trial balance, compulsory by way of rectification entry, compulsory. Rectification the next year, that is also by way of a rectification entry only. Quick ಆಗಿ ಬರಿ stages of rectification. Based on RCS, which is the bracket. ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಬರೋದು ಇದೆಲ್ಲ. Going good? All of you are able to catch? You are able to recall? Yes. RCS. Stage 1. Before trial balance. Before trial balance. Do RMS. Either correcting then and there itself, ಅಲ್ಲೇ narration correction ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ then and there itself, or green ink ಅಲ್ಲಿ journal entries or rectification entries. Hiranmay. Second arrow mark, Adisubramanyam,
after trial balance, but before final accounts. Hold on. Third error mark. After final accounts, Chandan, slash in the next year. After final accounts, ಅಥವಾ ಬರಬೇಕು ಜೀವಿತ next year. Now, second ಮತ್ತೆ third connection ಕೊಡಿ. Second ಮತ್ತೆ third. ಅಲ್ಲಿ 1 by 1 point. Small a. Only rectification only by journal entries. ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. Rectification only by ROE, rectification entries. Small b. Suspense account normally arises here. First ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? No trial No balance. Trial trial balance balance is involved. Suspense account normally both ಅಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 2 ಅಥವಾ 3 ಎರಡರಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ. Normally arises here. Yeah. Okay, Pranavida. Take care. Yeah. Okay, bro. Yeah. ಏನಪ್ಪ ಅದು? ಏನೋ ಒಂದು. Yeah. So, ಏನೋ ಬರೆದ್ರಿ? ಏನ್ ಬರೆದ್ರಿ? Suspense account normally arises. Suspense account normally arises here, which is the bracket. That is difference in trial balance. Correct? Yeah. Point number C. Only in stage 3. Only in stage 3. Substitute nominal account with the P&L P&L adjustment account. Substitute nominal account with another nominal account. ಅದು nominal account. Jenny, ಹೇಳೋ ಬಡ್ಕೋ Jenny ಬಡ್ಕೋ. P&L adjustment account. Jenny ಅಲ್ಲ Jenny ಮರ್ತಾ ಇದ್ದ ನನಗೆ. ಇವತ್ತು ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಜೆನ್ನಿ ಜೊತೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಾನಿ ಅವ್ರದ್ದು ಏನು ಅವಳು ಸೊ only the third stage you can have nominal accounts be replaced by what? P&L adjustment account. Adjustment account. Clear ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes. So 4 types of errors. Stages. Next point, leave one line separate. Steps in rectification. Srikara. Reading step 1. Pass the correct Pass the correct entry to be passed. Pass the correct entry to be passed. Based on the knowledge based on the journal entry knowledge you have. ಅದಕ್ಕೆ knowledge ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. Based on what? Journal entry knowledge. Bhavana, Varsha. Based on what? Pavitra, Mithun, Tanushree, Rahul, Jing. Ritik. Ritik. Based on what? Journal entry knowledge, what I have. Which is the bracket. Normally, first part of the sentence. ಅಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅದೇ ಇರುತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲಿ. ಲೀವ್ ಒನ್ ಲೈನ್ ಸ್ಟೆಪ್ 2. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ಟುಪಿಡ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸ್ಟೆಪ್ 2 ರೀಡಿಂಗ್. Pass the wrong entry already passed by the accountant. ಭಾವನ ಕೀರ್ತನ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ದಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ? ಯಾ ನಾನೇ ಆಯ್ತು. ಜೋಶ್ವಾ ಪಾಸ್ ದ ರಾಂಗ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಾಸ್ ಬೈ ಜೋಶ್ವಾ ಗುಬೆ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿನ್ಗೆ ಮದುವೆ ಆದಾಗ ನೀನ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಿನ್ಗೆ ಮದುವೆ ಆಗೋಯ್ತು ಇಷ್ಟೊತ್ತಲ್ಲಿ 2 ನಿಮಿಷ ಬಂದು. ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆಯ್ತು ಸರ್. ಅದೇ ಎಲ್ಲ ಅದೇ ನಿನ್ ಮದುವೆ ಆದಾಗ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆಗೇ ಆಗತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್. ಏನೋ ಮಿಹಿರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಫಾರ್ ಇಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಏನೋ ಪಾಸ್ ದ ರಾಂಗ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಾಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಗುಬೆ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಡ್ಯಾಶ್ ರೆಡ್. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ನಾರ್ಮಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ 9 out of 10 times ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್. 1 ನಾನು ದೇವರಲ್ಲ, ನಾನು ದೇವರಾಗೋ ಅಷ್ಟು ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ, ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇರ್ಲಿ. ಲೀವ್ ಒನ್ ಲೈನ್. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನೀವೇ ಹೇಳಿದಂತ ಪಡ್ಕೋತೀವಿ, ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಬೋದು.
ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಹುಡುಗಿ ಯಾವುದೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, 1 ವರ್ಷ ಲೆಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅದು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ನಾರ್ಮಲಿ ವೆರಿ ರ್ಯಾರ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಐ ಟಾಟ್ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಂತು 93 ಬಂತು, 320 ಬಂತು. ಸರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಇಟ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಅಂತ. ನಾನು ಇಟ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಅಂತ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಲ, ರ್ಯಾರ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಅದು ಸೊ ಐ ನಾಟ್ ಜಾಯ್ನ್ ಇಂಟರ್ ಅಂತ ಎಕ್ಕುಟ್ಟು ಹೋದ್ಲು. 2 ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್. ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಓದ್ಲು, ಇರಲಿ ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ 1 ಬ್ಯಾಚ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಅವರವ್ರ ಹಣೆ ಬರ ಎಂತ ಮಾಡೋದು, ಸುಮ್ಮನೆ ಸ್ಟುಪಿಟಿ. ಈಗ ವಾಪಸ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ, ನಮ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ರೈಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನದು? Blue ink ಅಲ್ಲಿ rectification entry. Rectification entry. Rectification entry. Rectification entry. Step 3. Based on what? Actually, that wrong is based on what is given in the question. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Step 3 ಯಾವುದು? Blue ink. Yes, sir. Blue ink. Yeah, blue ink. Rectification entry. Do the do, reverse the don't do. Don't do. YouTube public ಇದೆ, everybody can do ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನನಗೆ ಭಾವನಾ. ಯು ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಡೂ ದ ಡೂ, ರಿವರ್ಸ್ ದ ಡೋಂಟ್ ಡೂ. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ. ನೋಡಿ ಏನ್ ಮಜಾ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ್ರಿ ಅಲ್ವಾ? ಇರ್ಲಿ. ಡೂ ದ ಡೂ, ರಿವರ್ಸ್ ದ ಡೋಂಟ್ ಡೂ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಹವ್ ಡನ್ ಅರ್ಲಿ, ವಾಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಹವ್ ಡನ್. ಡೂ ದ ಡೂ ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ಬರಿ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಸ್ಟೆಪ್ 1. ರಿವರ್ಸ್ ದ ಡೋಂಟ್ ಡೂ, ರಿವರ್ಸಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಪ್ 2. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ನೋಟ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಯಾ, ಅಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಿ. ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಲ್ಲೇ, ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ನಾಮಿನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ವಿತ್ ವಾಟ್? P&L adjustment account. adjustment account. P&L adjustment account. P&L adjustment account. ನಿಮಗೆ ನಾಮಿನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಹೆಂಗೆ? ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಆಲ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್, ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಆರ್ ನಾಮಿನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್, ಟ್ರೇಡಿಂಗ್, P&L ಅಕೌಂಟ್ ಬರುತ್ತಾ, ಆಲ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್, ಟ್ರೇಡಿಂಗ್, P&L ಅಕೌಂಟ್ ಆರ್ ನಾಮಿನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೀ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್, ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇದು ಒಂದ್ಸಲ ಬಂದಿದ್ದು, ಲಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅದೇ ಪಾಯಿಂಟ್, ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಮೆಟಲ್ ಥಿಯರಿ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 2 RMRs. ನಾಮಿನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕನ್ಜಂಪ್ಷನ್, ರೈಟ್ ಸೈಡ್. ರಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಥವಾ ನಾನ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್. ಇಷ್ಟೇ ರೆಕ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಅಂಡ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು, ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರೀ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬಿಲೋ ದಟ್. ರೆಕ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆರ್ continuing mistake in ledger and amounts. Beautiful sentence, which are not understood because it is beautiful. Rectification is for what, Chandan? Mistake or continuing. Mistake in ledger, mistake or continuing mistake in ledger. Box ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. So, ಅಲ್ಲೇ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರಿ. Mere mistake in journal without having impact on ledger, mere mistake in journal without having impact on ledger, no rectification. Say narrations. ಸುಮ್ಮನೆ ನರೇಷನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಬಾಬಾ? ಎಸ್. ಸೊ ದೆನ್ ಆಲ್ಸೋ ನಿಮ್ಮ 200 pages ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾರು? ಎಸ್, ನಾನು. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನೇ, ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ವಿತ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ರೆಕ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಎರರ್ ರೆಕ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆದರೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಂಡ್ ರಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್, ನಾಮಿನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಇವತ್ತು ಓಪನ್, P&L ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ದೇವರಿಗೆ? ಎಸ್.
Rectification of errors ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ತಾ ಅವರು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರಾ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್ ಅದು 73 ಆದ್ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಲ್ವೋ ರೆಕ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಎರರ್ಸ್ ಅಂತ ಸೆಪರೇಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವರು ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಇನ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಥಿಯರಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇರ್ಲಿ ಅದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಅಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ CSC ಪ್ರಕಾರ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಇರ್ಬೇಕಂತ ನಾ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಇರ್ಲಿ ಆಲ್ ಆಫ್ ಲಿಸನಿಂಗ್ ಎಸ್ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ show you the way the things are there 52 question number 52 ನಲ್ಲಿ true or false ಇದು ಎಲ್ಲಾ question you will not be able to answer now that's why true or false you can keep it pending ಅಥವಾ whichever related to the topics we are discussing it because something related to company accounts for the present batch we have not solved but the previous batch students can solve it ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಸಾಲ್ವ್ ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ನಾಟ್ ಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ದಟ್ ದ ಬೆಟರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಕ್ರೋಲ್ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಕ್ರೋಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬೇಸಿಸ್ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಇಟ್ ಬಿ ನಿಮ್ಮ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ RTP 2024 ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ False. ಫಾಲ್ಸ್ opposite of cash here how can it be same it is false sales book is kept to record both cash and trade sales quickly trade sales BRS is ಇದಾಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಡ ಬಿಡಿ ಆ ತರ ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಆಲ್ ದಿಸ್ ವಿತ್ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ರೀಸನಬ್ಲಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಡನ್ ಅದು ಮಾಡಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡನ್ ಅನ್ನ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಇಟ್ಬಿಡಿ ಮತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ಯು ನಾಟ್ ಟೈಮ್ ಟು ಗೋ ಥ್ರೂ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಕ್ಯಾಶ್ ವರ್ಸಸ್ ಮರ್ಕೆಂಟೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ರೂವಲ್ ಮರ್ಕೆಂಟೈಲ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಕ್ರೂವಲ್ ಸೊ ಇದು ಟಾಪಿಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಬೇಡ ಮಾಡೋ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಥಿಯರಿಯಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಡನ್ ಅದು ಮಾಡಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕಂಪೈಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ವಾಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡನ್ ಅದನ್ನ ಮಾಡಬೇಡಿ ವಾಟ್ ನಾಟ್ ಡನ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ರೆಕ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಎರರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕಂಪೈಲೇಷನ್ ಮಾಡವ್ರ ಅಲ್ಲಿ GST ಅಕೌಂಟ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಇದೆ ಸರ್ ಇದೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಮೇಲಿದೆ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 83 ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಮಯ ಸೊ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 83 ಓಕೆ ಸಬ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಸ್ ದ ರೆಕ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಐ ನಾಟ್ ಡೂ ಇಟ್ ಯು ಆರ್ ಸಾಲ್ವ್ ದೀಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪ್ರತಿ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ವಿಚ್ ಆಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಯಾವ್ದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇದ್ರೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವೇಜಸ್ ಪೇಡ್ ಫಾರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಫೀಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ವೇಜಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಕಾಮನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಐದರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಡೂ ಇಟ್ ಸೊ ಆಫೀಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಬೇಕು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿ ವೇಜಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಬಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ 3 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಮಿ ಐದರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಬೈ 3 ಸ್ಟೆಪ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ವಿಚ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಫೀಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಡೆಬಿಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ವೇಜಸ್ ಇಸ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ ಅದನ್ನು ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿ 2 ವೇಜಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಥವಾ ಸ್ಟೆಪ್ 1 ಏನು ಸ್ಟೆಪ್ 1 if you look at this that first half second half ಅಂತ ಬರ್ಕೊಡ್ತಾ wages paid for construction of office building what entry office building account to cash account correct but debited to wages account is the wrong one wages account to cash account therefore rectification is so cash strike off ಮಾಡಿ pencil ಅಲ್ಲಿ what is left out for the benefit of new friends ಯಾರು ಇದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತಕ್ಕ ಅಂತ September 20 ಒಂದೇ ಒಂದು ಇದು ಮಾತ್ರ ಕೊಡೋದು ನಾನು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಇನ್ ಡಿಟೇಲ್ so number 1 wages paid for office building comma debited to wages account 9 out of 10 times ಇದೇ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ 20,000 ಮಿನಿಮಮ್ 15 minutes ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಿಂತ ಮೊದಲು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಚಿಲ್ ಸೊ ಕೆಳಗೆ ಅಲ್ಲಿ ವೇಜಸ್ ಪೇಡ್ ಫಾರ್ ಆಫೀಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಗ್ರೀನಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್ 1 ಅದು ಸ್ಟೆಪ್ 1 ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಫೀಚರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ವೇಜಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ರೆಡ್ ಇಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ 2 ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಸ್ಟೆಪ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ ವೇಜಸ್ ಪೇಡ್ ಫಾರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ account debit to cash account. ಆಫೀಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫೀಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಯಾವ ಇಂಕ ಶ್ರೇಯಾ
Greening. Office building account, bank account, 20,000. Leave one line. Step 2. Wrong entry. Already passed. ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ನೀವು ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ವೇಜಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ನೀವು ಹುಡುಕಬೇಡಿ. ವೇಜಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್, ವೇಜಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ 20,000. ಟು ವಾಟ್ ಮೇಲಿಂದ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ. ಮೇಲೇನಿದೆ? Cash and ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. ಎಲ್ಲರೂ ಬರೋದ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ. ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ. ದೆನ್ ಸೊ ಮೈ ನ್ಯೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾರ ಇದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನಪ್ಪ? ಗ್ರೀನ್ ಇಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಫೀಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್, ಆಫೀಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನು? ವೇಜಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. ಆ ಕ್ಯಾಶ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ. ನಾವು ಇದನ್ನ ಡೂ ಅಂತೀನಿ ನಾನು, ಇದನ್ನು ರಿವರ್ಸ್ ದ ಡೂ. ಇದು ರೈಟ್, ಡೂ ದ ಸೇಮ್. ಇದು ರಿವರ್ಸ್ ದ ಡೋಂಟ್. ಏನ್ ಎಂಟ್ರಿ? Office building account debit. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 3 ಸ್ಟೆಪ್. ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಡಿಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅದೇ ಗೋನ್ ಕೇಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಹಲೋ, ಮಾಡಬೇಕು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ. ಇದು ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇರುತ್ತೆ ಪಿ ಅಂಡ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ರೆಕ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್. ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇದೆಲ್ಲ? ಇದು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕೇಳ್ಕೊತಾರೆ ಎಲ್ರು. ಇದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಕೌಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್, ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ದೇ ಆರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಇದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಿತ್ತು, ಇದು ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ರೆಕ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ, ಈಗ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಾ? ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 3 ಕ್ಯಾಶ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ 85, ಅದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬೇರೆಲ್ಲ ಸಿಮಿಲರ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? One more topic and then I will get so very small topic connected to this. Tomorrow all final accounts related. One more small, easy, beautiful related topic, bills of exchange. I have 10,000 rupees in my bank. I want to give it to Shruta. Just by signing a document, I pass on the money. That is called negotiable instrument. We have an act called Negotiable Instrument Act of 1881. ಎಲ್ಲರೂ 200 pages book open ಮಾಡಿ. ನಾನ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೆಟಲ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಟೇಬಲ್ ಹಾಕಿ 200 pages book ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ಸಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಎಲ್ರಿಗೂ. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅವ್ರದ್ದು ಇದೆ. ಸೊ ಅಥವಾ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು. ಸೊ 3 important negotiable instruments are Section 4 Promissory Note, Section 5 Bills of Exchange, Section 6 Check. As per Negotiable Instrument Act of 1881, I sold goods to Hiranmai. I prepare a document that is called a bills of exchange. Seller, I am asking her to make the payment. It is an unconditional order. She says, sir, I will prepare. Okay. So if Hiranmai prepares, it's called promissory note. Accounting wise, bills of exchange, promissory note, both are ditto. Bills receivable badalu, promissory note receivable, right? So bills of exchange is the main question. Bills of promissory note ಮತ್ತು bills of exchange 5 mark theory question ಕೇಳಬಹುದು. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? So I prepare a bill and I draw. I am a drawer, she is a drawing. Once she signs, she becomes acceptor. There are 3 types of bills in this context. Bills payable after date. I prepare on 1st April and sign and give it to her. She signs on 10th April. If it is a after date, due date starts from my date. There are 2 months plus 3 grace days. If it is after sight bill, which is a rare case, she sees it. She saw sight. So 10th April she saw 2 months plus 3 grace days. Whereas the demand bill ಅಥವಾ at sight ಗೆ grace days ಇಲ್ಲ. Moment demand, she has to pay me the money. Understanding? The recalling? I'll tell you the impact of revision class at the end. Last 2 minutes ಇರುವಾಗ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ MK. Next. If the due date falls on a public holiday, 2 hours. Pre-known holiday ಆಗಿದ್ರೆ, okay, August 15th. You have to be careful with the 1508 ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. 1508 ಗೊತ್ತಲ್ಲ, 15th August ಅಂತ ಬರಬೇಕು ನೀವು. So ನೀವು January 26th ಅಂದ್ರೆ, so you may miss it. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, so then it is immediately preceding working day, 14th August. Where suddenly something goes wrong, suddenly it's a flood dies, so they declared holiday, then immediately succeeding working day. Immediately preceding succeeding working day. Next. So there are 2 types of bills. One is called trade bill, one is called accommodation bill.
I sold goods to Hiranmai, trade bill, because there's a purchase and sale. Myself and Disha are friends. I want money, or she wants money. I want to accommodate, help each other. That is called accommodation bill. Accounting entries are similar, except in the accommodation bills, no entry for purchase and sale. And accommodation bills are normally discounted. And the discount charges, bank charges, have to be borne by the parties in the ratio in which we have enjoyed the funds. What are the accounting entries? Let us come to the trade bill. First entry, sale of the goods. First, learn only in the books of seller. Don't learn in the books of buyer. Exact ulta ಮಾಡಿ transactions ಅನ್ನ reverse ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. Seller book ಅಲ್ಲಿ debtors account to sales account. ಅಲ್ಲಿ ulta ಮಾಡಿ sales to debtors. Instead of sales, use the word purchasers. Instead of debtors, use the word traders. Easy. So debtors to sale. ಇಲ್ಲಿ principle ಏನು ಸೌಮ್ಯ? So open, close, open, close. ಇಲ್ಲಿ debtors to sales, debtors account open ಆಗಿದೆ, close ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು two debtors. So for drawing a bill, ಪೂರ್ವಿ bills receivable account debit to debtors account. BR account, debtors account. Credit sales entry, debtors to sales. So ಇದು ಹೇಳ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಯು ನೋ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಕೆಲವರು ಸರ್ ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ ಅಂತ, ಮತ್ತೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೋನೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋದ್ರೆ debtors to sales account. When you draw a bill, BR account debit to debtors account. After that, I have 5 ways of honoring the bill. Retain the bill, discount the bill, endorse the bill, sending bill for collection, retirement. Andre, she is paying before. All the cases debit bank account, credit BR account, except endorsement. Endorsement ಅಲ್ಲಿ debit creators account. Checking calibers ಇದೆ. Creators account. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? And if it is discounted bill ಅಥವಾ rebate, then also debit little bit of discount. To that extent, your bill bank account will come down. And in the books of the buyer, no concept of 5 different. She has to simply pay BP account debit to bank account. That's BP account debit to bank account. Next, if she doesn't pay, then it is a dishonor. Debit is Always. Debtors account. credit depends on the status. Status of the bill. Bill of the 2 BR, discount bill of the 2 bank, full amount. Assuming bank account 99, discount account 1 lakh idre, 2 bank account 100 lakh. Yagar a banker is not your father-in-law to give you 99 lakh and receive after 3 months 99 lakh. He will receive 100 lakh because 1 lakh is the bank charges. Correct, Avarshananya? Right. So 2 creditors account to bill for collection. So these are the entries for Bhavana. Here revision class will distract. Yeah, next. So then I can go to the notary public. There is an authorized person and get it noted. Noting charges is not my mistake. It is the customer mistake. That's why debit debtors account to cash account. Then she asked for a renewal, compulsory entry for dishonor. So there is no question of part honoring of the bill here. It's always compulsory entry for dishonor. Then receive part amount, interest if any, pass the entry. Finally, Mr. X, okay, if he is unable to pay, so for me, dishonor entry, full dishonor entry, and bad debts should be debited in my book. In her book, it is a deficiency account. This is the crux of bills of exchange. Artha aita? Yes, sir. So, yeah, one sentence ಬರ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ somewhere ಎಲ್ಲೋ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರೆದಿರ ಅಲ್ಲೇ ಅದೇ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಮೇಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್. ಆಲ್ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಆನರ್ಡ್ ಫುಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಡಿಸಾರ್ಡ್ ಫುಲ್ಲಿ. 10 ಸಲ ಬರೆದಿದ್ದೀರಾ, ಆದ್ರೂ ಬರಬೇಕು. ಆನರ್ಡ್ ಫುಲ್ಲಿ ಆರ್ ವಾಟ್? ಡಿಸಾನರ್ಡ್ ಫುಲ್ಲಿ. Honored fully or what? Dishonored fully. Say bill of exchange, bar check. Bill of exchange, bar check for 100 lakh. Received 90 lakh. Small a. First pass 100 lakh dishonor entry. Illa so 10 lakh. ಮೂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಏನಾದ್ರು? ಫಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ 100 lakh ಡಿಸಾನರ್ ಎಂಟ್ರಿ, ದೆನ್ ಪಾಸ್ 90 lakh receipt entry. Understood, Baba? Yes. So this is what the notes in page number 18. Negotiation instrument, bills of exchange definition ಓದಬೇಕು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ. Types of bills prepared by whom,
ಮತ್ತೆ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪ್ರಾಮಿಸರಿ ನೋಟ್ ಆರ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಅನ್ನ ಸಮ್ಮರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್, ಅಟ್ ಸೈಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆನಾ? ರೈಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್. ಅಕಾಮಡೇಷನ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಕಾಮಡೇಷನ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಏನು, ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೇಮ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್, ಓನ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂಡ್ ಸೇಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಅಕಾಮಡೇಷನ್? ಬಿ ಆರ್ ಅಕೌಂಟ್, ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಅದನ್ನ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಲೆಟ್ಸೆ ಯಾರೋ ದಿಶಾ, ಬಿ ಆರ್ ಅಕೌಂಟ್ ದಿಶಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 100 lakh. Then a discount bank account debit, say 99 lakh. Discount account debit 1 lakh. To BR account 100 lakh. Then if I send 60% to Disha, discount account has to be credited with 60%. ಅದೊಂದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Accommodation bills. Shetty sir draws on Disha 100 lakh. Discounted at 99 lakh. Sends 59.4 lakh to her. ಈ ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ಅದು ಟಕ್ಕ ಮಾಡಬೇಕು. 59.4 lakh to her. Within the bracket 59.4 divided by 99 into 100 ಮಾಡಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? 59.4 divided by 90, ಅದು ನಾರ್ಮಲಿ 100 ಬರುತ್ತೆ. ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ರೌಂಡ್ ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 60%. She honors on due date. She has to honor, not me. ಟಕ್ಕ ಟೇಬಲ್ ಹಾಕಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಬುಕ್ಸ್, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ದಿಶಾಸ್ ಬುಕ್ಸ್. ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನೋ ಎಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂಡ್ ಸೇಲ್ ಅಕಾಮಡೇಷನ್ ಬಿಲ್ಸ್. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಅಕಾಮಡೇಷನ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಸೆಂಡ್ 60%. ಗೂಡ್ಸು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿ ಕಾಸು ಕೊಡಕ್ಕೆ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟಿದೆಯಾ ನನಗೆ? ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ದ ಮನಿ, ಮೇಕ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್ ಫಾರ್ ರೆಮಿಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸೆಂಡ್ಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಕಾಮಡೇಷನ್ ಬಿಲ್. ನೋ ಎಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂಡ್ ಸೇಲ್, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ನಂಬರ್ 1, ಬಿ ಆರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟು ದಿಶಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಎಷ್ಟು? 100 lakh. 100 lakh. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಮೀ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿ. ದಿಶಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ದಿಶಾ ಬದಲು ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೀವು. ದಿಶಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಬಿ ಪಿ ಅಕೌಂಟ್, ಬಿ ಆರ್ ಬದಲು ಬಿ ಪಿ. ಸೋ ಈಸಿ. ಬರೀ ಡಬಲ್ ಎಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಬಿ ಪಿ ಅಕೌಂಟ್ 100 lakh ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಂಗ್ ನರೇಶನ್ ಬರಬೇಕು. ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನೋ? ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್, Bank account debit, discount account debit, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ 99, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ 1 lakh. ಟು ಬಿ ಆರ್ ಅಕೌಂಟ್, ಮೇಲೆ ಬಿ ಆರ್ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಿದೆ, ಈಗ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓಪನ್ ಕ್ಲೋಸ್, ಓಪನ್ ಕ್ಲೋಸ್, ಓಪನ್ ಗಂಗಮ್ಮ ಸ್ಟೈಲ್ ನಿತ್ಯಶ್ರೀ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ 99, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ 1 lakh. ಟು ವಾಟ್? ಬಿ ಆರ್ ಅಕೌಂಟ್ 99 lakh, 100 lakh. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋ ಎಂಟ್ರಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೋ ಎಂಟ್ರಿ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಅಂಡ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್. ದಿಶಾ ಏನ್ ಕಿಸಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ನಂಬರ್ 3, ಬ್ಯೂಟಿ. ಮೀರ್ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತೇನೋ? ಮೀರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು. ಯಾಕೆ? ಎಂಟಿ ಬಂದ್ಲಾ ಮಗು ಇಟ್ಕೊಂಡು? ಬರೀ ಸುಮ್ಮನೆ ನಂಬರ್ 3 ಫಾರ್ ರೆಮಿಟಿಂಗ್ ದ ಮನಿ. ವಾಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ಮನಿ ಟು ಎನಿ ಒನ್? ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂಟ್ರಿ, ಮೇಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್. ದಿಶಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ within the bracket 100 lakh into 60%. 60 lakh. 60 lakh or total amount. To bank account 59.4. To discount account 1 lakh into 60%. ಅದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು, ಆಯ್ತಾ? ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಏನಂತ ಜೀವಿತಾ? ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 1 lakh into 60%, 0.6 lakh. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಂಟ್ರಿ, ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತುಂಬಾ ಜನ. ದಿಶಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್
100 lakh into 60%, 60 lakh. 2 bank account 59.4. 2 discount account 0.6. So ನಿಮ್ದ್ರಲ್ಲಿ 1 lakh ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು, 0.6 ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಯಿತು. ಚರಣ್, that is effectively 40,000 my expenditure. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ 59.4, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ 0.6 to Shetty. Next, very important. Left side. On or before due date. Shetty sir to send 40% to her. ಯಾಕಂದ್ರೆ 40% ನಾನು ಮಜಾ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ತಾನೆ ವಿಶ್ರುತಾ? Shetty sir to send 40% to her. ಏನ್ ಎಂಟ್ರಿ? ದಿಶಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ 40 lakh. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಹೇಳಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಫಾಸ್ಟ್ ಇದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಇಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಅಕೌಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ ಆನರಿಂಗ್ ದ ಬಿಲ್ ಬೈ ದಿಶಾ. ಏನು ನನ್ನ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಏನು ಎಂಟ್ರಿ? No entry, sir. No entry because she is paying to the bank. Kavyanjali. No entry. Right side. When she pays, BP account debit to bank account. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ BP ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ತಾನೆ, ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿನೇ. ಅದನ್ನು ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿ. BP account to bank account. So beautiful. Trust me, I taught you 5 marks entry just in 2 minutes. BP account debit to bank account ಎಷ್ಟು? 100 lakh. 100 lakh. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಎಲ್ರಿಗೂ? ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ವೇ ಯು ಶುಡ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಡೂ? ಓಕೆ, ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಈಗ 2 hours ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ವಾಟ್ ಐ ಕವರ್ಡ್ ನೀವು 1 ಡೇನಲ್ಲೂ ಕವರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಟೆಂಡಿಂಗ್ ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 1. ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 2, ಸೊ ಯು ಸೆಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಈವ್ನಿಂಗ್, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ನಿಮಗೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 o'clock ಬೆಟ್ರಾ ಅಥವಾ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಓಕೆನಾ? ವಾಟ್ ಯು ವಾಂಟ್? ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಬಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೆಲವರು ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ, ಟುಮಾರೋ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಒಂದು ಸೆಷನ್ 7 o'clock ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ಟೇಕ್ ಎ ಕಾಲ್. ಓಕೆ, ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ದೆನ್ ಐ ಟೇಕ್ ಎ ಕಾಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. ಓಕೆನಾ? Yes, sir. ರೈಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಫೈನ್. ಸೊ ಟುಮಾರೋ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 7 to 9. ಓಕೆನಾ? Yes, sir. Yes, sir. Okay, right. Tomorrow morning, but anyway, tomorrow evening again I have a revision class. So 4 o'clock, but the regular class ಗಿಂತ ಒಂದು 1 hour ಮೊದಲು ಏನಿರುತ್ತೆ, 4 o'clock ಇದು ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್? ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ಟುಮಾರೋ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಎ ಕಾಲ್ ಆನ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆರ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಎ ಕಾಲ್. ಒಂದು, ಯುವರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್, ಅಟೆಂಡ್ ದ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಯಾವುದೇ ಕೈ ಕೆಳಗೆ ಹಾಕೋ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೈ ಎತ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೋಬೇಡಿ. ಸೊ ದೆನ್ ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದ್ದು, ಓಕೆ, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆದಷ್ಟು ಇವತ್ತು ಅಥವಾ ನಾಳೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಇವತ್ತು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತೊಗೊಂಬರಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ತೊಗೊಂಬರ್ತಾರ. ಆಗಿಲ್ಲ ಓಕೆ, ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಯಾವಾಗಾದ್ರು. ಆದಷ್ಟು ಔಟ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪೀಪಲ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೂ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ, ಕೊರಿಯರ್ ಥ್ರೂ ನಟರಾಜ್ ಸರ್. ದೆನ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ರೆಕ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಎರರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಬಿಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್, 3 ಚಾಪ್ಟರ್ದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಸಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ರಿಪಿಟೇಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸಿಮಿಲರ್, ಜಸ್ಟ್ ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಗುಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. So some questions you are writing 200 pages book only, important one. Others are ಬೇಕಾದ್ರೆ regular book ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. And so 3 things. Some questions you have to solve in 200 pages book, regular. Some questions you can write in a regular book or whatever. Some other question ಆ 200 pages book ಅಲ್ಲೇ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. But if you are not solving 3 to 4 ಅಥವಾ 3 to 5 questions per topic, don't do it. Just leave it. ಎಲ್ಲ ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು CA ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. Is it clear? Yes. Now you have got 14 minutes break. ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ 5:15 ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ, ಹೋಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ. ಅದರ್ಸ್ ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಮಾತಾಡಕ್ಕಿದ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್. 5:15 ಇಸ್ ಯುವರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you, sir. Bye, sir. ಸ್ಟೋರಿ, ಜನರಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಎಲ್ಲ ಬೇಡ. ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಾಡ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಾಡಮ್ಮ ಮತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವ್ಯೂವರ್ಸ್. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you. ಮಿಹಿರ್, ಮೇಕ್ ಮಿ ದ ಹೋಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೇನೋ? Yes, sir, I'll do that. Yes. ಹೆಂಗೆ ಮೇಕ್ ಮಿ ದ ಹೋಸ್ಟ್? ಅಥವಾ ನೀನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ, ನಿನಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ಲ.
You are the host now.